Okay, students, we can start our session now. Okay. Yes, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Yes, so last two sessions left. So we have completed data managed services and data analytics managed services. And one more thing is about the Power Query. Power Query la enna paathirnom about the transform, right? So transform like எப்படி inconsistency and efficiency எல்லாமே எப்படி ரிமூவ் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஃபார்மட்க்கு எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம். பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது ஏன்னா ஒரு பவர் queryன்னு நம்ம ஒரு எடிட்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த பவர் query எடிட்டர்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து தட் இஸ் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு பேக் எண்ட்ல. ஸோ அந்த ஒர்க் ஆகுற லாங்குவேஜ்ல நீங்க எப்படி கோட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் பை ஒன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அண்ட் இன் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ இன்னும் ஒரு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அது எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கணும் அண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வியூ பண்ணிக்கலாம். கிளியரமா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டுடேஸ் அஜெண்டா ஃபார் 5 hours. Okay. So let's start our session. Okay, ma'am. So what is Power Query? So what is Power Query? So what are the learning objective of today? So identifying the characteristics of good and bad using the principles of data normalization, and then extract a data from CSV and Excel file, and automatic basic transformation such as pivot and unpivot, and extract the informations from the fields that combine two or more columns, group data and aggregate the multiple columns, and merge table and combine the identical files. Okay, and create the conditional columns with the text output and manage the errors in the Power Query editor. இல்லைங்களா? So these are the objectives we are going to see. ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றதை உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். Let me open the Power Query. Okay. So now, report உள்ள போயிடுறேன். Let me share my screen. I hope my screen is visible for you. Okay. So நான் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Let's say attendance.
Click on transform data. So transform data select பண்ணதுக்கு அப்புறமா you can see the Power Query editor. Okay. So இந்த மாதிரி Power Query editor வந்துரும். And then next step வந்து so இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்ல நம்ம எடிட் பண்ணி அதோட டேட்டா டைப் என்ன, அதோட நேம் என்னன்னு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ வில் டிஸ்கஸ். ஓகே. அண்ட் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்றது அது எல்லாமே பார்க்கலாம். கிளியரா? ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சுல, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக பார்க்க போறோம். ஸோ ஹவு டு எடிட் அண்ட் ஒர்க் வித் திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? அது ஏன் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணுன்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். Let's get into the PPT now. Introduction, that is introducing a Power Query. Power Query is a new add-in Excel. Excel to discover, transform, and consumer data. Allows defining the queries which run a sequence of steps to import and reshape the data from one or more data sources. So, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so first நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். New add-in Excel means நான் ஒரு Excel sheet open பண்றேன். ஓகே, ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணணும் எக்ஸல் ஷீட்ல, ஆர் பவர் பிவோட் வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட ஃபைல் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு, பட் சில எடிஷன்ஸ்க்கு தான் அது சப்போர்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் குவெரின்றது உங்களோட எடிஷன்ல சப்போர்ட் ஆகல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வியூ ஆகாது ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ அந்த எடிஷன்ஸ் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் த ஃபைல் ஆப்ஷன் and let me click on the options. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா add-ins ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பிவோட் ஃபார் எக்ஸல் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ கிளியரா ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸல் ஆப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அண்ட் add-insல மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிவோட். ஸோ we don't have a Power Query, so let's click on OK. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிவோட்ன்ற எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. கிளியராமா? லைக் திஸ் யூ கேன் ஆட் த திங்ஸ். ஸோ அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பிபிடியில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Power Query is a new add-in Excel to discover, transform, and consume the data. Next, allow defining the queries which run sequence of steps to import and reshape from one or more data. ஒன்றும் இல்லை, அதுக்கு மேலே டேட்டாஸை வந்து நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். லெட்ஸ் சே நம்மளோட பவர் குவெரியில் நம்ம நிறைய ஷீட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஸோ இஃப் ஐ மென் த பவர் குவெரி எடிட்டர், இந்த பவர் குவெரி எடிட்டில் எனக்கு ஒரு ஷீட் இருக்கு, ரைட்டா? பட் நான் இன்னொரு ஷீட்டை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறேன், கேஸ் ஸ்டடி ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஃபைல் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்டுமே எனக்கு இதில் ஆட் ஆயிடுச்சு. கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஆட் one or more data to make a reshape. Okay, to import and reshape the from one or more data sources. So one or more data sources in a sense, I'll tell you. So in data sources la நம்ம implement பண்ணணும். And then query steps are defined by using a query, that is Power Query formula language. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், எம்ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். எம் லாங்குவேஜ் சொல்லலாம், இல்லை அப்படின்னா பவர் குவெரி ஃபார்முலா லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாக்டா பவர் குவெரி போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் எம் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பவர் குவெரி ஃபார்முலா. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களோட லேப்டாப்ல வியூ ஆகல அப்படின்னா இதுல பவர் குவெரியில போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இதில் இருக்கிற வியூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிட்டு, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபார்முலா பார் வந்து ஜஸ்ட் அன்மார்க் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அன்மார்க் பண்ணோன்னே எனக்கு என்ன ஆகுது, இட் இஸ் நாட் வியூவிங். இந்த செக்லிஸ்ட் வந்து
sorry, the formula bar is not viewing, right? So அதுக்காக you need to check it again so that you can see the formulas. Clear? So next is simple query step logic does not require writing a formula. So what is it means? Simple query steps does not require writing a formula. ஏன் அதுக்கு வந்து தேவையில்லை. For example, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். Let's go to the Power Query editor. Okay. So நான் என்ன பண்றேன்னா இது I'm trying to rename or so இதெல்லாம் வந்து என்னோட ID name is my row heading, right? So நான் இங்க select பண்ணிட்டு use a first row as a header கொடுத்தா so எனக்கு என்ன இருக்கு, எனக்கு இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு and it has a multiple details, right? Multiple details இருக்கு and ஒரு பர்டிகுலரா எனக்கு delete பண்ணணும் அப்படின்னாலும் I can easily delete. So இதுக்கெல்லாம் வந்து I don't want a query. எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் query நம்ம ரைட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பட் when it comes to a different situation, நீங்க ஒரு பிசினஸ் அனலிஸ்டாவோ இல்ல டேட்டா அனலிஸ்டாவோ ஒர்க் பண்றப்போ யூ ஹாவ் டு நோ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு சினாரியோஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு செக்டர்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்த் கேர், அதுல டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இருக்கும். ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுல டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா I can give you an example for this advanced query. So simple queries ku namalukku formula vendam. We can directly use our column query, sorry, column menu or filter menu, sorry, column filter or column menu or query menu. Idu use panni we can easily filter the things. But when it going to be an advanced query steps can be written to leverage the full power of language. So what is this called advanced query means? So advanced query na எப்படி இருக்கும்? Advanced query na simply ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ட்ரெயின்ல ஒரு 3 types of variations எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be a senior citizen. ஸோ இன்னொரு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா babies or kids, and then adults, teenage. Okay, teenage people. ஸோ ட்ரெயின்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி 3 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ சீனியர் சிட்டிசன், கிட்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் அண்ட் டீனேஜ் பீப்புள். ஸோ இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. இவங்க 3 பேருக்கும் நம்மளுக்கு டிக்கெட் வேரியேஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன் half a ticket ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ருபீஸ் ஆஃப் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 200 rupees இருக்குன்னா நம்ம 50 rupeesக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம். பட் when it going to be a kidsனா எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரீ டிக்கெட். ஸோ below or equals to 3 years, free ticket. But when you talk about this adults and teenage எப்படி இருக்கும் அதோட ப்ரைஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னோட சோர்ஸ் இங்க இருக்கு, டெஸ்டினேஷன் வந்து இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு. ஏதோ ஒரு பிளேஸ் போறீங்க, எக்ஸாம்பிள் ஒரு திருப்பதி ஆர் திருச்செந்தூர், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் போய் விசிட் பண்ண போறீங்க. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? ஓகேங்களா? இந்த பிளேஸ்ல இந்த பிளேஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் காஸ்ட் ஆகும்? லெட்ஸ் சே ஒரு ட்ரெயின்ல போனா 300 or 400 இந்த மாதிரி பிளேசஸ் இருக்கு. She'll be getting that price. Yep. So இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணா is it easy to do it? நம்ம ஒரு சிங்கிள் பேசஞ்சருக்கு we can design, but if it is going to be n number of passengers, ஓகேங்களா? Let's say it is a peak days, ஓகேங்களா? ஸோ ரீசன்ட் நேத்தோ லைக் இன்னைக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருச்செந்தூர்ல ஸ்பெஷல் டே, ரைட்? ஸோ அதுல வந்து நம்மளுக்கு டிக்கெட்ஸ் வந்து இட் வில் பி அ ஹை டிமாண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அதில் ப்ரைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அதுல எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி பேசஞ்சர்ஸும் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்றப்போ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா so it is going to be an advanced query logic. Clear? And it's suppose
It supports a large collection of data source types. So in the point I'll tell you because that's a slide I'll explain. So different data sources will be upload. Okay. And the query results can be loaded into the Excel table or a workbook data model. So what is this? So let's say, so Excel table and workbook. Workbook data model means for a workbook na enna to. So on the sheet 1, sheet 2, and sheet 3. ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸ்ல இருக்கு ஷீட் 1 இருக்கு 2 இருக்கு and 3 இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸ் வந்து கம்பைன் டுகெதர் வில் கால்ட் அஸ் வாட் ஒர்க் புக் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸல் டேபிள் வந்து நம்ம எப்படி லோட் பண்றோம்னா லெட்ஸ் கோ ஹியர் let me create a new date that is enter a data சில பேர் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேட்டா 1 1 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தட் இஸ் இது வந்து பவர் பாயிண்ட்ல தான் பண்ண முடியும் ஹோம்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் டேட்டா நீங்க கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி டேபிள்ஸாக கொடுக்கலாம் ஆரல்ஸ் யூ கேன் give it as a workbook data model. Data model is Power BI. Okay. So next we can move on to the PPT. So now, what are the different roles which is available? So first is business analyst and IT professionals and users. Business analyst means he or she create a query and publish the query. Business analyst work என்ன அப்படின்னா அவங்க queries write பண்ணுவாங்க and then they will publish it. Okay. So அதுக்கான required tools எடுத்து they will be doing it. And who is IT professional? So IT professional means configure the data services and create and publish the advanced queries. So IT persons now they will be technically strong, right? So different languages they will be very strong. So on the particular language that is language அவங்களுக்கு நிறைய ideas இருக்கும். So the base panni they will be using it on the M language, right? So that's what they are saying, like create and publish the advanced queries. And who is user in this part? So in this user, search for and consume and publish the queries. So if I'm the user, nana user bina, search pannalam, consume, there is another use panikalam, and also I can publish these queries. Okay. What is Power Query ribbon? Reserves a familiarity with Excel data tab. Okay. And so these are the ribbons, Power Query ribbons: file, home, insert, page layout, and formula, data, preview, and view, and Power Query, master data, input. So these are all called as a Power Query ribbon and includes the functionality too. So what are the functionality? It has in the Excel, that is data tab. Search for the published queries and load their data. And source the external or workbook data to create a new query. So new query write pannalam. And then combine the queries to create a new query and manage a workbook and mission settings. Okay. So the clear solna how we can load the data. Okay, search for the published queries and external. Let me show you. So combine query in the sense ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணிட்டு இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ல will be having a advanced editor. பட் இதுக்கு ஒரு enable option இருக்கு. அது கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து enable இருக்கும். Otherwise you can't use it. Okay.
and working with Power Query, online search, create queries, combining queries, managing queries, advanced scenarios. Okay, what is called online search? Power Query can be used to preview and import the data from large collections of public queries. For example, what is called large collections of public queries. ஸோ இதுல வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் டேட்டாவை பவர் queryல நம்ம டைரக்டா இம்போர்ட் பண்ணலாம் பட் ஈவன் லார்ஜ் ஈவன் யூனோ இந்த லார்ஜ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் queries இருக்கு இல்லையா விக்கிபீடியா டேபிள் எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் விக்கிபீடியா டேபிள்? விக்கிபீடியான்றது லெட்ஸ் சே அது ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி எனி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆர் அபவுட் எனி பிஸ்னஸ், ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் டு த பிகினிங் ஆஃப் தேர் ஜேர்னி. ஓகே சார், ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஜேர்னி டு எண்ட் ஆஃப் த ஜேர்னி. ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வி கேன் see it in the விக்கிபீடியா, ரைட்? ஸோ இந்த இயர்ல இருந்து அதோட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, ஸோ இது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ கேன் see it in the விக்கிபீடியா. ஸோ அந்த விக்கிபீடியா டேபிள்ஸை we can use it for the large collections of public query and subset of window Azure marketplace and data.government and files எப்படி ஷேர் பண்ணலாம். Okay, how we can share the files? The filters can be applied to the limited scope of search, my share, organization or all. So within an organization கூட நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம், or it is going to be for all. We can filter this, okay, limitation. And filters can further refine the searches by name or description or through the data source or through the data range and column name. Column name specify பண்ணி filter பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா data ranges என்ன அப்படின்றது கொடுக்கலாம். Or data source என்ன Excel இல்ல what kind of data source. Description என்ன name. இதை base பண்ணி you can filter the things. You can refine the search. Now, working with a Power Query, creating queries. A query is typically created by sourcing an external data. Okay, now we will see how we can import the external data. ஓகேங்களா, ஒரு வெப் இருக்கு. ஸோ வெப்ல இருந்து நம்ம எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் டாக்குமெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். லெட் மீ கிவ் யூ த லிங்க். ஓகேங்களா, லிங்கை நம்ம அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி, லெட்ஸ் சி. ப்ரீவியஸா இருக்க டேபிள்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடுறேன். நியூ சோர்சஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எக்ஸல் எப்படி அப்லோட் பண்ண தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெப் பார்க்கலாம். ஸோ வெப் இதுலயும் செலக்ட் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் கோ மோர். வெப் டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க வெப். கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஓகே, ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கா. ஸோ பேசிக்ஸா இல்லை அட்வான்ஸ்டா? அட்வான்ஸ்டா மல்டிபிள் யூஆர்எல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அது போகலாம். இல்லை அப்படின்னா பேசிக்ஸ் மட்டும் அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே https www.school.com/research/best states to retire. Okay, so if I click on OK, so it is loading. Will wait.
ஓகேம்மா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து அந்த பர்ட்டிகுலர் வெப்சைட்ல இருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். Let me click on this data source and the share care. ஸோ எந்தெந்த டேபிள் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணணுமோ அதெல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் யூ கேன் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஓகே, see here that's okay. So this is how we can upload the data to the web. ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு சின்ன டேபிள் வேணா நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். Let me give this table. Click on OK. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு அப்லோட் ஆகிடும். பிகாஸ் நீங்க ஒன்ஸ் ஒர்க் பண்ண போறப்போ உங்களுக்கு பர்டிகுலர் கிளைண்ட் வந்து ஒன்லி எக்ஸல் மட்டும் தர மாட்டாங்க. ஸோ இட் மீன் பீன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். பிகாஸ் இப்போ இருக்க காம்படிஷன் ஒர்க் பிளேஸ்ல ஆர் கிவிங் ஆட்ஸ், ஓகேங்களா, சோஷியல் மீடியாஸ்ல ஆட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஆர் த்ரூ குக்கீஸ் இந்த பேக் எண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய அந்த டேட்டாஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நீங்க ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா, மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஒன், பட் மோஸ்ட்லி காமன்லி யூஸ்டு வந்து எக்ஸல். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹாவ் லாட் மோர். ஓகே, லெட்ஸ் see that. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே நியூ சோர்சஸ்ல போயிட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணேன். ஸோ டெக்ஸ்ட்னா நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல். ஹவு டு ஆட் a நியூ காலம். ஸோ இது நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் ஓப்பன். ஃபைல் ஃபார்மேட் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். பாத்தீங்களா, இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், லெட் மீ delete. அண்ட் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல், லெட்ஸ் சே நியூ சோர்ஸ். சிஎஸ்வில செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் டெக்ஸ்ட் அண்ட் சிஎஸ்வி. ஸோ இதில் நான் சிஎஸ்வி ஃபைல் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் அது. தட் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் comma separated value. ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிஎஸ்வி. சிஎஸ்வியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? comma separated value file. ஸோ இதுதான் comma separated value file. Let me click on this annual enterprise survey 2021. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கும். and click on OK. ஸோ உங்களோட சிஎஸ்வி ஃபைலும் எக்ஸல் மாதிரி அப்டேட் ஆயிடுச்சு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட், how to upload the JSON file. JSON மீன் JavaScript ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஐடியில் இருக்கும். தட் இஸ் கீ அண்ட் வேல்யூ பேரலர். ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இயர். ஸோ லெட் மீ கிளிக் ஆன் மோர் ஆப்ஷன். இங்க இருக்கு பாருங்க JSON. ஆல்ல செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா JSON. கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஓகே. ஸோ இது கொடுத்தீங்கன்னா அதே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல்ல காட்டுது சாம்பிள் 1. ஓகே, JSON source file. Click on OK. That is open. ஓகேவா. ஸோ ஒரு சிங்கிள் தான். அதோட ஃப்ரூட்டோட நேம் என்ன, அதோட சைஸ் என்ன, அதோட கலர்ஸ் என்ன நம்ம கொடுத்து வச்சுக்கலையோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி அப்லோடிங் த JSON ஃபார்மேட். ஸோ இன்னொரு டைப். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கூகுள் ஷீட். கூகுள் ஷீட்னு கொடுத்துக்கிறேன். இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதான் கூகுள் ஷீட்ஸ். கிளிக் ஆன் கனெக்ட். கூகுள் ஷீட்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஓகே, லெட் மீ ஓப்பன்.
ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப நீங்க உங்களோடது லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேன் see the கூகுள் ஷீட். எக்ஸல் மாதிரியே தான் அதுவும். ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல இருக்க ஒரு ஷீட்டை வந்து நான் அப்ளை பண்ண போறேன். ஸோ லெட் மீ காப்பி திஸ் யூஆர்எல். ஸோ இதுல இருக்க ஒரு ஷீட் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? அந்த லிங்க் நான் எடுத்தாச்சு. ஸோ now we can move on to the Power Query editor. So Google Sheet URL, let me copy paste it. Click on OK. So இது வந்து சைன் இன் பண்ண சொல்லுது. So let's click on sign in. பிகாஸ் இது தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்போட கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதுல இருந்தா நம்மளால செக் பண்ண முடியும். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெயிட். So it is redirecting to the page. Okay. சைன் இன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க என்னன்னா நான் சைன் இன் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூஆர் கரண்ட்லி சைன்ட் இன் வந்துச்சு. பிகாஸ் தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனோட கனெக்ட் ஆகுது. பவர் பிஐ வந்து டைரக்டா இதோட கனெக்ட் ஆகுது. லெட்ஸ் சே இப்போ எக்ஸல் ஒரு ஃபைல் இருக்கு, இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு, ஆர் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிஎஸ்வி ஆர் ஜேசன் ஃபைல். ஸோ இது எல்லாமே ஃபைல் ஃபார்மேட். ஃபைல் ஃபார்மேட்ல என்ன பண்ணலாம், நம்ம டைரக்டா வி கேன் அப்லோட் இட். ஓகேங்களா? பட் வென் இட் கம்ஸ் டு த எக்ஸ்டர்னல், தட் இஸ் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியோட கனெக்ட் ஆகணும், அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குதுல்ல, அதை நான் உங்களுக்கு வியூ பண்றேன் எப்படி பண்றேன்ட்டு. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ ஜஸ்ட் யூ ஆர் கரண்ட்லி சைன் இன், கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஓகேங்களா? இல்லை ஃபார்ம் ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் கொடுக்குறேன். இதோட டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வியூ ஆகுது. கிளிக் ஆன் ஓகே. Here you can see the informations. Clear, students? So this is how we'll be doing it. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு கூகுள் ஷீட்ல எப்படி அப்லோட் பண்றது புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் we can see how to upload PDF. If it is a PDF formatல இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணலாம்? Click on connect. இது எல்லாமே file formats. So example, I'm giving this one, whether master app. Click on open. இப்போ நான் இது ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்றேன். டேபிள் 1ல இந்த டீடைல்ஸ் வியூ ஆகுது, அண்ட் டேபிள் 2ல எனக்கு இந்த டீடைல்ஸ் வியூ ஆகுது, அண்ட் டேபிள் 3ல ஸோ எல்லாமே எனக்கு டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கு. லெட் மீ ஸ்கிப் திஸ்.
சொல்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டேபிள் ஒரு பிடிஎஃப் நார்மல் ஒரு பிபிடியோ இல்ல ஒரு பிடிஎஃப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் டைப் லெட் மீ அப்லோட் திஸ் ஃபார் யூ ஓகேங்களா இதை அப்லோட் பண்ணலாமா செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே that's all clear as simple as that next is ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோல்டர்ல இருக்கிறது அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணலாம் ஸோ நியூ சோர்ஸ்ல போயிட்டு அகைன் மோர் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபோல்டர் and click on connect ஸோ ஃபோல்டரோட பாத் கேட்கும் ஸோ லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் browse so this PC and then you drive I want to upload all this folder. So நான் once click கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதில் இருக்க ஃபோல்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸுமே எனக்கு அப்லோட் ஆகிடும் பட் இட் இஸ் அ வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸோ அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபோல்டர் பாத் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம் டேட்டாபேஸ் ரிலேட்டட் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லை டேட்டா ஃபீட் ஸோ இதுவும் டைரக்ட் லிங்க் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஹாவ் லிங்க் ஒரு சைன்இன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து MySQL database ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்போதான் இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் ஆன் திஸ் MySQL database அண்ட் கிளிக் ஆன் கனெக்ட் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு வியூ பண்ணும் என்ன நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் ஆகும் லேர்ன் மோர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுது ஸோ வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி விண்டோஸ் ஃபார் வாட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூ வாண்ட் ஸோ ஐ வாண்ட் இட் ஃபார் அ விண்டோஸ் thing. ஸோ இது ஆல்ரெடி எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ லெட் மீ சி இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த செட்டப் உங்களுக்கு வியூ ஆகுதான் ஓகேங்களா இதெல்லாம் செட்டப் பண்ண சொல்லுது நெக்ஸ்ட் கிளிக் and then it is asking for prepare and click on finish so the மாதிரி third party applications கொடுத்துட்டு and then we can work with this and then next வந்து பாத்தீங்கன்னா more optionல போயிட்டு I'm choosing Azure blob storage இருக்கு ஸோ பிளாப் ஸ்டோரேஜ்ல வந்து அக்கௌண்டோட நேம் ஆர் யூஆர்எல் எக்ஸாம்பிள் அஷோர் பிளாப் ஸ்டோரேஜ்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் வர்ச்சுவல் ஓகேங்களா ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தட் இஸ் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல தட் இஸ் கிளவுட் ப்ரொவைடர் தான் ஒன் ஆஃப் த கிளவுட் ப்ரொவைடர் தான் அஷோர் தட் இஸ் மைக்ரோசாஃப்டோட தான் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த அஷோர் ப்ராடக்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அ மல்டிபிள் ரிசோர்சஸ் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எஸ்கியூஎல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் queries கிரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க எதுவும் வந்து தட் இஸ் அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்க தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் பேக்கெட்ல இருந்து பட் உங்களோட ஒர்க் என்ன நீங்க என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்களோ அதை மட்டும் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ சேம் இந்த அஷோர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ்ன்றது வந்து லெட்ஸ் சே பிபிடி எடுத்துக்கலாம் பிடிஎஃப்
ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம டைரக்டா அஷூர் போர்ட்டல்ல கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு லிங்க் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த லிங்க்கை நீங்க இங்க கொடுக்கணும். அக்கௌண்ட் நேம் ஒரு யூஆர்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அஷூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி ஹாவ் an account. Let me open it. அதை உங்களுக்கு நான் வியூ பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்னா, இதுதான் வந்து அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சர்ச் லாட் ஆஃப் சர்வீசஸ். இந்த சர்வீஸில் போயிட்டு எக்ஸாம்பிள் நான் பிளாப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ பிளாப் அதாவது ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸில் ஆல்ரெடி இருக்கணும். ஸோ ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டோரேஜும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை நியூவாக கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கிரியேட் அ நியூ பிளாப் ஸ்டோரேஜ். ஓகேங்களா? பட் இதில் வந்து ப்ரைவசி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் என்கிரிப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தெரியுதா? ஸோ பிளாப்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஒன்லின்னு கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்குது. பிளாப்ஸ் இருக்குது, ஃபைல்ஸ் இருக்குது, டேபிள்ஸ் இருக்குது, கியூஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய லிங்க்கை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இந்த பவர் queryல அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ இட்ஸ் அ லென்த்தி ப்ராசஸ். ஸோ வில் ஸ்கிப் த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பிகாஸ் அது உங்களோட பார்ட்ல இல்லை. ஸோ நம்ம இதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மோர் ஆப்ஷன். எக்ஸாம்பிள் வேற எதுனா நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுல எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கணும், சைன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும். தென் ஒன்லி யூ கேன் டூ இட். இதுல பாத்தீங்கன்னா அஷ்யூரோட டேட்டா பேசஸ் எல்லாமே சேம். அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே யூ வில் ஹாவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். உங்களுக்கு லிங்க் இருந்துச்சு நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த சேம் யூஆர்எல் லிங்கை நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் ஃபன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் and then LinkedIn or GitHub. So GitHub வந்து அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். So we don't have a permission for GitHub. So let me try some other resources. The blank more. SAP இருக்கு, Sysbase database எல்லாம். Okay, let's upload LinkedIn Sales Navigator. So let's try this. Click on continue. Okay. So இதுல வந்து it is asking the navigators written. இதுல some contracts இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஹிடன்ல இருக்கு பிகாஸ் இதுக்கு சில பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை முடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் டூ வித் திஸ். அண்ட் நேவிகேட்டர்ஸ்னா நீங்க லிங்க்டின் எல்லாருமே வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொஃபைல். ஸோ லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் see this. VA connectors and digital constructions, Ambigo and Funnel, Google Sheet, Hexagon. Okay, we have a lot of different data sources are available. Okay, and then so Viva Insight. Actually, I have this. Let me try Viva Insight. So partners, identifier and query name,
and query name is optional. So what is a partition identifier, an example, and the other details we need to provide. Okay. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு சோர்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே டேட்டா சோர்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to choose. Same. I try with right site. இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் தான், தேர்ட் பார்ட்டி கனெக்டர். ஸோ லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் கனெக்ட், கண்டினியூ. So it is asking for sign in. I don't have any corporate ID. So it is showing there is some technical error in this website. So I have an account on this. அதனால தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்சஸ் இருக்குமா, உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு டேட்டா சோர்சஸாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தது வெறும் எக்ஸலோட டேட்டா பேஸ் மட்டும்தான், தட் இஸ் டேட்டா சோர்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்தோம். ஸோ மற்ற டேட்டா சோர்சஸும் அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்றது ஓகே. ஸோ லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ் ஆஸ் வெல். Try again. Okay, there is a technical issue. Let's close this. Again, move on to the next topic. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் இருக்கு, அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம், ஸோ அப்லோட் பண்ணா எப்படி வந்து நமக்கு வியூ ஆகுது இந்த டேபிள்னு கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் we can move on to the PPT. So now everyone is clear how to upload a web and file and databases alone. We need to install the different connectors and other resources also, Google Sheets, Drive, Q&A, and working with a Power Query, creating queries. So file is from Excel, from CSV, from XML, from text, from folder. The option எல்லாமே பார்த்தோம். I think நம்ம XML மட்டும் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Let me check whether XML is available. So அந்த ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நான் அதுவும் உங்களுக்கு பண்ணிடுறேன். Yes, XML இருக்கு. Let me download and file. XML. Downloaded one. Let's try that. Okay. So நான் இங்க XML screen share பண்ணிக்கிறேன். Our created that is extensible markup language ன்னு சொல்லுவாங்க. It is a one type of writing the source code. ஒரு source code நம்ம write பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு programming related தான் XML. So இதை நான் select பண்ணிக்கிறேன். Click on connect. ஸோ எப்பவுமே நீங்க இந்த மாதிரி டேட்டா சோர்சஸ் அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுனா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, அந்த டேட்டா சோர்ஸ் எதோட டேட்டா சோர்ஸ்
ஸோ இப்போ எக்ஸ்எம்எல்னா எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஒரு மார்க்அப் லாங்குவேஜ். அண்ட் இப்போ வந்து பிபி ஐபி அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பவர் பிஐயோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓப்பன். It is not supporting. It's not. 1 second, I'm just downloading the file. I got one file, XML file. Okay, நானே ஒரு பெட்டர் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். XML ஃபைல ஆல்ரெடி என்னோட Java ஃபைல்ஸ்ல இருக்கும். So let me try that. Okay, so click on new source and XML. Click on connect. So it is opening the folder. So I think I have it in this PC. Here and here in the screen. So I have one XML file, .xml file. Just click on open. Okay. So இந்த ஃபைல் இருக்கு, just click on open. So அதோட table formats உங்களுக்கு create ஆயிருக்கு. You can see easily. Clear? So இந்த மாதிரி நம்ம update பண்ணிக்கலாம் இதுங்களா XML files. And also our platform. Okay, ma'am. So I think we can understand what are the different sources we can that is include. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே இது புரிஞ்சிருக்கும் ஃபைல்ஸ்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேசஸ். டேட்டா பேசஸ்ல ஃப்ரம் எஸ்கியூஎல் சர்வர் டேட்டா பேஸ், ஃப்ரம் விண்டோஸ் அஷ்யூர்ட் எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ், ஃப்ரம் ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ், ஃப்ரம் ஆரக்கல், ஐபிஎம், MySQL, PostgreSQL அண்ட் Teradata. ஸோ அதான் சொன்னேன்ல, உங்களோட கிளைண்ட் வந்து எந்த டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாருமே ஒரே டேட்டா பேசஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஓகே, தே வில் பி ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகேங்களா, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட்டை யூ கேன் இம்போர்ட் இட் ஹியர். ஸோ டேட்டா பேஸ்னா மெயினா என்ன, உங்களோட தட் இஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்றோம், தட் இஸ் கஸ்டமர் ஃபார்ம், கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம், ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி, அந்த டேட்டா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ்ல தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல டவுன்லோட் ஆகும், தட் இஸ் சேவ் ஆகும். ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ஃபெச் பண்ணணும்னா we have to use all either of this. ஓகேங்களா, இந்த டேட்டா பேசஸ் தான் நம்மளோட பவர் பிஏல அப்ளிகபிளா இருக்கு. Clear? Clear everyone? So these are the different databases we have. And then okay. And other sources. What are the other sources?
So like from SharePoint list or from or data feed or Hadoop files. Hadoop files எல்லாமே will Hadoop and SAP இது எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா பேசஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அதுல வந்து நீங்க டைரக்டா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் SQL, தட் இஸ் நம்மளோட queries எல்லாமே நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஈஸியா ஆன்லைன்ல. ஸோ Hadoop and SAP HANA இது எல்லாமே. And then Windows Azure, block storage and table storage, and from Active Directory and from Facebook and blank queries. Okay. So now I'm going to give you the 5 minutes of task. Okay. So இதுக்கப்புறம் நம்ம next different இதை பார்ப்போம். So I'm going to give you a simple task. ஓகேங்களா, just think பண்ணிக்கோங்க, இல்ல உங்களோட நோட்ல எடுத்து நீங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபர்தரா பண்றது, அதுக்கு என்ன மாதிரி அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறது. So let's get into the PPT. So இதுக்கு நான் ஒரு 5 minutes of time கொடுக்குறேன் இந்த டாஸ்க்கு. ஸோ என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா சிம்பிளான டாஸ்க் தான். ஓகே. ஸோ த டாஸ்க் இஸ் நத்திங் பட் யூ நீட் டு apply or import. Okay, I can say import a data from different data sources. Clear? So import a data from different data sources. So example, try with text, CSV, and then Excel, and also you can try with Google Sheet, or else JSON format, and then so etc. Okay. So it was just 5 minutes. So just try all these. Okay. So time is now 11:04, right? So 11:04 now. So 11:10 or 9 o'clock. 11, 11:09, 11:10 complete. Okay, and then we'll proceed with the next topics. Clear, students? So அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன். So like disconnecting and joining இருக்கீங்க. Please don't do that. Attendance is very, very important. Attendance case study நான் important நான் starting of the session சொன்னேன். If you're not going to follow that, then உங்களுக்கு certification இல்லை. சரிங்களா? So please carefully do that.
Okay, I think எல்லாரும் complete பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So next நம்ம move பண்ணிக்கலாம். Working with a Power Query, creating a queries. The queries are defined in the query editor window. Okay. And once the data source is defined, the query can be named and steps to create it. So now that means all right. And then steps can filter and shape the data and a desired result. And steps can easily be produced by applying the column filters or by using a commands available from the ribbons or the queries and the comment that is column context menu. So இதனா என்ன அப்படின்னா example நீங்க ஒரு query இது வந்து அப்லோட் பண்ண போறீங்க. So if it is going to be like let's say நான் வந்து column filters apply பண்ணி filter பண்ணிக்கலாம் or else I can use a commands. So advanced editor போயிட்டு I can give a command. Okay, how to proceed with this. இந்த மாதிரி commands கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? So these are the two ways. And one more thing, இங்க பாத்தீங்கன்னா automatically you can see the steps which has been created and the query ஓட name வந்து உங்களுக்கு display ஆகும். Next, it is possible, it is possible to select the step and preview the data at that step. It is possible to remove the steps, but take care not to remove a step that downstream are steps. An example, they are saying, so நம்ம இங்க remove பண்றோம் இல்லையா, இந்த steps நம்ம remove பண்ணிக்கலாம். Okay, if you don't want, we can remove it. And also, இங்க ஒரு options இருக்கும். So இந்த options வந்து setting options மாதிரி. இதுல நீங்க எதனா change பண்ணோம் அப்படின்னா, you can change it. Next is step formula can be viewed or edited in the formula bar. So what steps formula? Example, இதுல வேற table இருக்கா? Okay, இது ஒரு table தான் இருக்கு. Let me create one new table. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டேபிள் இருக்கு. ஸோ இந்த டேபிள் நேம் காலம் 1 இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ரீநேம். ரீநேம் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சேஞ்சிங் as values அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ண வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. இங்க பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ கேன் see the names has been changed from column 1 to values. அதோட ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன, ரீநேம் காலம்ஸ்ன்றது மென்ஷன் ஆயிடும். கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the steps formula can be viewed and edited in the formula bar. Formula barல நம்ம எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம். And work with Power Query creating queries. So these are the multiple உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர்ல எந்தெந்த பர்டிகுலர் ஐகான் எங்கெங்க இருக்கு, எந்த பட்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃபெமிலியரைஸ் ஆகணும். அதர்வைஸ் உங்களுக்கு அது ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண தெரியாது. ரைட்டா? நேவிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நேவிகேஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெஃப்ரெஷ் பட்டன். ரெஃப்ரெஷ் பட்டன்னா என்ன, இது வந்து பவர் குவெரியில தான் இருக்கு. Import the latest data and run the query steps. Next on the formula bar. Where is the formula bar? இங்க இருக்கு பாருங்க. உங்களோட ribbon கீழ formula bar இருக்கு. View or edit the formula directly. And navigator pan. Navigator pan means this is a navigator pan. So in the navigator pan, you can browse the structured data sources, whatever the data source. Example, இங்க webல இருக்கு. And இங்க வந்து tableல இருக்கு. Or இங்க வந்து CSV ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So in the different data sources, we can find the data and we can use it for our purpose. Next, this is available. Load the worksheet and the data model. And latest refresh times when it is visible here in this place. Let's see. So நம்மளுக்கு refresh button இருக்கா? So இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா refresh the preview or refresh all அப்படின்னு கொடுத்துறேன். So எல்லா இதுமே refresh பண்ணிருச்சு. And next
Here you can see the preview downloaded. So நான் இப்பதான் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தேன் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த டைமிங் நம்மளுக்கு வந்து 11:14 அப்படின்னா உங்களுக்கு வியூ பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து we can see the applied steps, source and change type and rename columns எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் அதோட steps. And this is the query name, and this is going to be a navigator of what particular data source you are going to select. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து இங்க விசிபிளா இருக்கும். So, and this is a ribbon and this is the formula bar. And again I'm telling you, view option la போயிட்டு formula bar checkல இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் you can see this things. Otherwise you cannot see it. Okay. So next. Okay. So working with Power Query, the continuation. So what is query menu? So query menu na enna? Because example, ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒர்க்ல போயிட்டு எனக்கு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணணும், எனக்கு இந்த ஐகான்ல செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு டெல் த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். இதுல இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், இந்த ஐகான் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐகான் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா query menu அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, query menuல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? Use the first as a header, remove, delete, or duplicates, remove errors, insert custom column, insert index column, keep two top rows, 100 rows, and keep range of rows, remove the top rows, remove the alternate rows, and merge and append. So, இந்த மாதிரி multiple options வந்து available இருக்கு data. So, இது எங்க view இருக்குன்னா, Power Query editor போனீங்க அப்படின்னா, you can see here, this is called as a query menu option. Clear? So the page select பண்ணீங்கன்னா you can see the things. அங்க என்னென்ன steps that is different இதுக்கு பார்த்தோமோ அது எல்லாமே இங்க available. Clear? So next is column menu. Okay. So what is this column menu? Column menu na என்ன? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா remove other column, first row as a header, duplicate columns, split columns, இது எல்லாமே எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கும். இதை விட இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a extra columns in the column menu. So to view this column menu, just go to the Power Query and click right click பண்ணணும். column ல right click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see. So in the particular part we called as a column menu. Okay. And next is what is called column filters. Column filters என்னென்ன இருக்கு? Ascending, descending order, and what is the text filters, and multiple names எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க available இருக்கு, and you can click on OK. Okay, sort ascending and sort descending order. So let me. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a filters. So இந்த icon இருக்கு பாருங்க, இந்த column filters. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டிங்க்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த செலக்ட் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எதனா ஒரு பர்டிகுலர் இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும்னா யூ கேன் செலக்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 0 எது எது இருக்கு அப்படின்றது வியூ பண்ணால் 0 மட்டும் எனக்கு வியூ ஆகும். ஆர்எல்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ வெயிட் a minute. Okay, I need to remove this. Okay, இதுல போயிட்டு நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா ஆல்ரெடி அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கு. So let me give ascending order. Ascending order print ஆயிடுச்சு. And then if I'm giving as a sort of descending, so descending na பெருசுல இருந்து சின்னது, சின்னதுல இருந்து பெருசு வந்து ascending order. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி நீங்க ascending order கொடுத்துக்கலாம், or else you can clear the sort also and remove any empty இருந்துச்சுன்னா remove பண்ணிக்கலாம் and number filters பண்ணலாம். Okay, இந்த options எல்லாமே we can see it on this column filters, column filter, and then column menu, and this is a query menu. Clear? Okay, working with a Power Query combining this one. So new queries can be created to merge two queries joining on a common column or append the two queries. So இது போகிறதுக்கு முன்னாடி I just want to show you two examples. Okay. So ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா group by example, இன்னும் வந்து transpose. So what is called this group by? Group by ன்றது
example. Let me show it in the PPT and I will explain you. In the Power Query, நான் explain பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம குரூப் பைன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? குரூப் பைன்றது எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்கு. இந்த டேபிளில் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் டேக் 3 காலம். ஓகே, இது ஏல இருக்க வேல்யூ அண்ட் 1 அண்ட் ஏல 2 அண்ட் பில 1, பில 1 அண்ட் சில 1. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2 கொடுக்குறேன். 2, 2 and 2 and 2. So what will be the result of a group by? Group by na, இது first values எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா? Which is going to be a common. So இப்போ A1 வந்து it's a different value, right? So A1 and 2 print ஆயிடும். Next A2 லையும் பார்த்தீங்கன்னா it is going to be a different one. So 2, 2. But இந்த Bல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே காமனாக தான் இருக்கு. B1, B1. Right? So இப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? So B1ல it is going to be 4. Okay, and C1 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா same value வரும். C1 2ன்னு நம்மளுக்கு print ஆகும். Clear? So now we can see the way how we can perform it in the Power Query. So I already have a data for this group by. Let me import it. So நான் new blank query create பண்ணிக்கிறேன். Excel workbook. We go to the desktop. So group by sheet இருக்கு இல்லையா, அதை click பண்ணி open கொடுத்துடலாம். It is loading, will wait. Click on the sheet. Click on OK. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா USA cakes அப்படின்னு இருக்கு. So totally 100. Germany cakes 100 different. But in the Germany and in the Germany ரெண்டுத்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா same product and same country. So இப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன வரும்? 300 வரும் குரூப் பை பண்ண அப்படின்னா. So next வந்து USA orange. That is 300. It's a different. But Canada is orange and another one Canada is also orange. So totally நம்மளோட வேல்யூ என்ன வரணும்? இது ரெண்டு கம்பைன் ஆகி 300 plus 200 is going to be 500. So totally 1, 2, 3 and 4 values தான் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல வரும். Total 6ல இருந்து. So let's see how we can perform this. So இங்க home by optionல போயிட்டு group by select பண்ணலாம். Or else you can go to the transform and select group by. ரெண்டு இதுலயுமே option available இருக்கு. I'm selecting this group by. So இது வந்து பேசிக்கா இல்ல அட்வான்ஸ்டான்னு கேக்குது. அட்வான்ஸ்க்கு பேசிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மல்டிபிள் காலம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அட்வான்ஸ்டு ஒன். I'm selecting the country first and click on add grouping. So இதுல போயிட்டு I'm choosing a product. ஓகேங்களா? ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து country, இன்னொன்று வந்து product. ஸோ ரெண்டு சூஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ காலம். ஸோ இந்த காலமோட நேம் என்ன வேணும்? Distinct sales total sales and count rows அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. I want to submit add பண்ணணும். ஸோ எதை ஆட் பண்ணணும்னா சேல்ஸோட வேல்யூஸை ஆட் பண்ணணும். ஸோ let me click on OK. So you can see only 4. So merge ஆகி 300 and 500 நம்மளுக்கு print ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க group by பண்ணிட்டீங்க. Clear? I hope everyone is clear with this group by option. Okay, so next, if example நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ வேற எதுனா ஒரு காலம் இருக்கு, அதையும் வந்து நீங்க குரூப் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் distinct. Okay, so
Click on OK. So it is showing error. So the value தான் actually in the names வராது. So we can do it for this one. ஓகேங்களா? Can remove the column. Fine. So next is transpose. So what is called this transpose option? இது வந்து உங்களோட Power Query editorல we can see this option. So first நம்ம data import பண்ணிக்கலாம் transpose. So new sourceல Excel workbook and I'm selecting transpose file. Okay. ஓகேங்களா இப்போ ஒரு டேட்டா செட் நம்மளுக்கு இருக்கா ஸோ கண்ட்ரி அண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கா ஸோ நாட் திஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்க காலம் 1 காலம் 2 காலம் 3 அப்படின்னு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயா இருக்கு இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த ரோல இருக்கக்கூடியது எனக்கு காலம்ல வரணும் காலம்ல இருக்கக்கூடியது ரோல போகணும் ஓகே ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் என்னது டிரான்ஸ்போஸ் ஆப்ஷன் ஸோ லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்போஸ் ஸோ இங்க பாத்தீங்களா ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன் நியர்பை இங்க போயிடுச்சு அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் லொகேஷன்ஸ் இங்க வந்துருச்சு. And if you want to remove the row as a header, you can give it like this. Okay. Place and location and specific area and specific location. Clear, Amma? So that is a transport. It will convert a row into a column value. So next, what is this merge two queries joining on a common column and append the two queries union? So the just a diagrammatically I'll explain you first. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்பெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்பெண்ட் மீன்ஸ் ஸோ ஒரு டேபிள் இருக்கு ஓகே இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு ஸோ இதோட நம்மளோட அவுட்புட் டேபிள் ஓகே லெட் மீ ஜாயின் திஸ் A, B, and C. So this is A, B, and D. ஓகேங்களா ஸோ இதில் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதே மாதிரி இந்த டேபிள் வந்து A and B and C and D. So the values I'm giving as okay, let me give 1, 1, 1. Okay, and then 2, 2, 2, and 3, 3, 3, 4, 4, 4, and then 5 and 5 and 5. So the append எப்படி நம்மளுக்கு merge ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஏபிசிடியோட வேல்யூஸ்ல என்னென்ன இருக்கு 1 இருக்கு 1 இருக்கு 1 இருக்கு பட் 1ல நம்மளோட டியோட வேல்யூ இல்லை ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி கன்சிடர் அஸ் நல் ஸோ நல் அப்படின்றது என்னன்னா எம்டி ஓகேங்களா அதுல எந்த வேல்யூமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லன்னு ஆட் ஆயிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 2, 2, 2 ஸோ இதுலயும் வந்து நல்லன்னு ஆட் ஆயிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3, 3 and 3. So இங்கே பாத்தீங்கன்னா null and 4, 4. 4ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு C இல்ல C available இல்ல so C ஓட columnல will be adding as a null and 4.
and again 5, 5, and then null 5. Clear? So this is a append queries. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா merge two queries. So எப்படி வந்து merge பண்றது, ரெண்டு queries வந்து எப்படி merge பண்றது. So அதை வந்து நீங்க merge பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு left inner join and left outer join and full outer join, இந்த மாதிரி நிறைய inner joins தனியா இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் காலம்ல தட் இஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேபிள் அதுல இருக்கக்கூடிய ரோஸ் எல்லாமே அப்படியே நம்மளுக்கு ரிப்ளிகேட் ஆகும். பட் ரைட் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் மேட்ச் ஆகிற அந்த ரோஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அவுட்புட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் merge two queries. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த append two queries and merge two queries பார்த்துட்டோம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ ஷோ யூ அகேன். ஸோ if there is a two table, ஓகே, ரெண்டு டேபிள் இருக்கு, நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு you can check it in the home. Homeல so combine அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். Is that expand பண்ணிக்கலாம். Yeah. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் append இருக்கு. ஸோ நான் append பண்றேன். ஸோ அதில் இல்லாத வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு நல்லுன்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ ஷீட் 1 அண்ட் ஷீட் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல இருக்கிறது தான் ஷீட் 1 எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் ஷீட் 2 வந்து திஸ் ஒன். ஓகே, only two table, click on OK. So எனக்கு that is empty values எல்லாமே எனக்கு null and display ஆகும். Okay, and next if it is going to be a merge queries, merge query as a new. So இதுல append எனக்கு வேணாம், sheet 1 எடுத்துக்கிறேன். That is going to be my left side and sheet 2. So இதுல combinations இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் it is going to show it in the side. So let me combine the country and area. Okay, I'm going to combine all these things. Click on OK. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகுது. ஸோ இந்த டேபிளில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட டீட்டெயில்ஸை வியூ ஆகும். கிளியராமா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். ஸோ ஹேங் ஆகும். லெட் மீ டெலீட் இட். Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா each query is added as a workbook connection and can be refreshed like a standard data collections. Queries are managed in a workbook query pane, and hovering over the queries will produce a preview of data and provide the comments. And queries can be edited, duplicated, and referenced, and deleted, and merged, and appended or shared. So in the options எல்லாமே it will be available here in this workbook query. And next is working with a Power Query advanced scenarios. Power Query options allows enabling the advanced query editing. So how we can enable this? So go here in the Power Query editor, go to the file and options.
ஓகேங்களா? இதுல போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the operate that is Power Query editor. ஸோ இதுல இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து செக் மார்க் தட் இஸ் செக்லிஸ்ட் வந்து மார்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ enable M intelligence in the formula bar and advanced editor and custom column dialog. Yeah. If it is unchecked, you have to check this. அப்பதான் உங்களுக்கு advanced query editor தெரியும். So click on OK and then ஸோ அது ஓப்பன் ஆனோன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஏதோ ஒரு டேபிள்ஸ் ஷீட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன், இது நீங்க ஹோம்ல போயிட்டு அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் இது பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ டு த வியூ. வியூலயும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வாட் யூ நீட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹோம்ல அண்ட் திஸ் ஒன். So when enabled, a query can be edited as a script and new queries can be scripted from scratch and customized logic can be developed by implementing the functionality not exposed by the context menus. Okay, by using a looping constructs, parameterizing the query to create a function to be invoked by other queries. Okay, and working with the Power Query Advanced Editor. So, இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what they are saying is இதுல இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஸ்கிரிப்ட் இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஃபார்முலா பார்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் செலக்ட் தி ஃபார்முலாஸ், நீங்க ஃபார்முலாஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி யூ கேன் எடிட் த எம் கோட்ஸை எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த டூ வேஸ் வி கேன் டூ இட். ஓகே, அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் ஒன். Now we are into the summary part. நம்ம இந்த PPT முடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த PPTல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம், ரைட்டா? ஸோ what are all these things? Let's see. Power Query is a data transformation and data preparation engine that comes with the graphical interfaces for getting a data from source and query Power Query editor for applying the transformation. It is available in many product and services including Excel and Power BI. And Power Query has two types of group by operation, aggregate column with aggregate function and perform an operation. So group by function, that is நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட டாஸ்க் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்ட்டு. And then you can use a Power Query to import or connect external data and then shape that data. For example, we can remove a column, change a data type, and we can merge tables in a way that meet your needs. Now, this is the quiz time. So, the answer, just we'll discuss what is the question. So, what can you do within the Power BI desktop and query setting panel? So, first we will be rename the query setup and we'll delete the query setup and we'll delete from one query setup to the end and we'll reorder the steps. And when you are creating a formula in the Power Query editor, what does the IntelliSense provides a list of? So IntelliSense provide it will provide a list of columns and tables and the functions will be available. And these are the reference links. ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் லேர்ன்ல இருந்து எடுத்தது. ஸோ இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க அந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு குவிசஸ் மாதிரி இருக்கும், அதையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு வியூ பண்றேன். எக்ஸாம்பிள் இந்த லிங்க்ல நான் ஏதோ ஒரு லிங்க் செலக்ட் பண்றேன். லெட்ஸ் சே ஐம் செலக்டிங் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகே, ஸோ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நியூ தட் இஸ் கண்ட்ரோல் பிளஸ் அந்த லிங்கை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஃபிங்கர் பாயிண்ட்ல வரும். ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அட்வான்ஸ் எடிட்டர் டு மாடிஃபை த எம்கோட். ஸோ அதில் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை கிளிக் ஆன் கண்டினியூ எக்ஸசைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லான்ச் த லேப் லான்ச் பண்ணலாமான்னு கேட்கும். அண்ட் யூ கேன் செக் யுவர் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சி எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் லேர்ன். ஸோ இது ஒன்று மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ அதர் எவ்ரி திங் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்.
And you can see the other things also, transform model and desktop, star, schema, data tables, and then transform models. So இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே even for natural languages also is available. Okay. So that's all for this PPT. So now I will give you a short, task for you. Just a 5 minutes task. Okay. Students, please be, connected. Discontinue ஆகாதீங்க. That is maybe உங்களுக்கு net issue எனக்கு என்னன்னு தெரியல. But attendance வந்து maintain பண்ணல அப்படின்னா that will be a problem for you. Okay, task வந்து 5 minutes. என்ன task அப்படின்னா group by option try பண்ணி பாருங்க. And transpose. And one more thing is advanced editor எங்க இருக்கு அப்படின்னு check பண்ணி பாருங்க. And formula barல ஒரு ஷீட், அதாவது பவர் queryல ஒரு ஷீட் அப்லோட் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஃபார்முலாஸ்மே உங்களுக்கு வியூ ஆகணும். ஓகேங்களா? So this is the multiple task. I can give you 5 minutes of time. Quickly you can complete this. ஓகேங்களா? உங்க டெஸ்க்டாப்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. So now I think 11:42. So 11:47 I'll be asking you. Okay.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ எல்லாருமே டெஸ்க்டாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்க தட் ஸ்க்ரோல் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் we can move on to the next PPT. ஸோ நம்ம இந்த 2.3 யூனிட் ஆஃப் 2.3 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். Let's move on to the next part. Okay, so let me open it. Okay, so now we are into the 2.4 thing. So let's பவர் பிஐ QM ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இதற்கு பவர் queryன்னு என்னன்னு பார்த்துப்போம். இப்போ எம் ஃபங்க்ஷன் பத்தி பார்க்குறோம் நம்மளோட தட் இஸ் நம்மளோட தேர்ட் வீக்ல. ஓகே, ஸோ இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் காலம் டைப்ஸ் எப்படி வந்து எம் ஃபங்க்ஷன்ல பண்ண போறோம். அண்ட் ரிமூவ் காலம், ஸ்பிளிட் காலம்ஸ், ரீப்ளேஸ், டிஸ்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ், குரூப் பை ஆப்ஷன், and what is group, table, sort with type conventions of pivot and operation tables, pivot and list functions using a parameter with YAML language. Clear? So Power Query has a three main function. First is to connect to the data source and extract the data from it. And next is to transform the data inside of the Power Query user interface and load the data inside of the data model for further analysis. Okay, so this is going to be our data source and we are connected with a Power Query. And then we are connecting with the Power Pivot, and finally we are getting as a output. In output வருது நம்மளுக்கு visualization or chart formatல or dashboard or report ஆவோ நம்மளுக்கு view ஆகும். ஓகேங்களா? இதான் மூணு இம்பார்ட்டன்டான மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். First we need to connect and we need to transform, and finally we are loading it. Next, what are the Power Query functions? What is this Power Query? So Power Query, Power BI desktop, Power BI web serviceல என்ன டிஃபரன்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் Power Queryல பாத்தீங்க அப்படின்னா we can connect to the multiple data sources. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? So what are the different data sources நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் in a Power Query editor. Power Query means so this is a Power Query editor. Okay, so என்னென்ன operations நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா we can clean and transform the messy table into the proper form and enrich the queries by sending a new data and load the data from data sources inside the Power BI data model. So these are all the things we can achieve using this Power Query. Okay, and what is Power BI desktop? Power BI desktop na enna? Let me okay, this is Power BI desktop. So in the I can import the data and I can data models நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். So that is the main part. So இது வந்து நம்ம data models பத்தி நம்ம next week நம்ம பார்ப்போம். So clear அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், அதுல எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது. Okay, so இப்போ பவர் BA டெஸ்க்டாப்ல என்னென்ன இருக்கு? So we can create a relationship inside the data model. We can calculate the columns and measures in the DAX. So DAX and M function. So இது ரெண்டுமே it is going to be the similar, பட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எம் ஃபங்க்ஷன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட பவர் queryல பேக் எண்ட்ல நமக்கு ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும். பட் டாக்ஸ்ன்றது இட்ஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? பட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் மேனிபுலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And also in the Power BI desktop, we can create visuals, right? We can create a visuals. We can create interactive reports and dashboards and publish BPIX file. What is this? BPIX means it is the extensions of a Power BI. So they generate பண்ணலாம். Let's go to this Power BI desktop. Okay, so நான் ஒரு டேட்டா மட்டும் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன்.
Let's take widget, not widget. Okay, transpose. Sheet on it. I'm just selecting the sheet. Click on load. Load at rate. சரிங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷீட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஸோ இதை நம்ம எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேவ் பண்ணதுக்கு பப்ளிஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ த டாப் யூ கேன் கிளிக் ஆன் சேவ். ஓகேங்களா? சேவ்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். இதில் வந்து நேம் எல்லாமே கேட்குது. ஐ எம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் மோர் ஆப்ஷன் டு சேவ் திஸ் ஃபைல். ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபைலோட நேம் I'm giving today's date 2320 is my file name. Okay, and just click on save. Click on apply. Okay, so the apply agade will wait. Okay, now I'm going to the folder documents. Okay, let me share that. Okay, in the documents போனீங்க அப்படின்னா you can see this file, right? Microsoft Power BI desktop document. So double click, open this file. So this is a Power BI, that is the extension and BPIX is the extension of this file. Okay, and the file when open agada. So I don't want it. Let me close this off. That's all for this one. Okay, va? So when the file extensions so next is what is Power BI web services? So here we can share the reports and dashboard throughout the organization. This is an online Power BI. ஸோ ஆன்லைன் பவர் பிஐ நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணேன் லாஸ்ட் செஷனில். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸு அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட த்ரூ அவுட் தி ஆர்கனைசேஷனுக்கு யூ கேன் ஷேர் இட் அண்ட் set the row level security to control the security aspect of Power BI and set a refresh intervals to create the automatic refresh. And where is this formula bar exactly? Okay, so we already know, right, where it's exactly placed. So what explain பண்றேன், you have to visit so இதுல வந்தீங்கன்னா you can see the things that is formula bar. So formula bar எங்க இருக்கு available இங்க இருக்கு பாருங்க. So view optionல it should be checked.
and next is ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க வியூ ஆப்ஷன்ல நீங்க செக்லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் நீங்க சூஸ் பண்ணோம்னா அகெயின் யூ கேன் ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஹியர். எதர் யூ கேன் கோ டு த ஹோம்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஹோம் ஆப்ஷன்ஸ்ல அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ டு த வியூ ஆப்ஷன் அண்ட் தி அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே சேம் டெக்னிக். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே மேம், நான் அட்வான்ஸ் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதில் எங்கே நான் கோட் ரைட் பண்ணணும், அதோட எரர்ஸ் எப்படி நான் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் ஸோ அதோட query நேம் வந்து சேல்ஸ்ன்னு இருக்கும். தட் இஸ் இங்கே டாப்ல இருக்கக்கூடியதான் நம்மளோட query நேம். அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் பிளாக் ஆஃப் கோட். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் எம் கோட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஹியர். If there is no error இல்லை அப்படின்னா no syntax error have been detected அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? So and then you can click on done. So let me show you. போனீங்கன்னா advanced query editor. Okay, so this is my query name and this is my M code. Okay, இதுதான் என்னோட M code. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா no syntax error has been detected. Okay, so it is good. Clear? So this is the steps we need to follow. Next பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் லைப்ரரி. வாட் இஸ் திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன்? அதாவது எம் கோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்க நார்மலாவே ஒரு எக்ஸல் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸல்ல எனக்கு வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தெரியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஸோ ஹெல்ப் எல்லாம் போய் செக் பண்ணுவேன். ஸோ செக் பண்ணேன்னா ஐ கேன் சி all the required formulas or the shortcuts which is available, right? So the same thing அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் லைப்ரரியில you can see a different of functions available. So அதோட output and the example also you can see. So அது எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுல போயிட்டீங்க அப்படின்னா you can go to the home, நியூ சோர்ஸ்ல blank query கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ல that is உங்களோட ஃபார்முலா பார்ல equals to hash shade and click on enter. It is loading, we'll see. Okay, இங்க பாருங்க. So you can see a n number of formulas are available. Let's say for an example, so இவ்வளோ இது வந்து available இருக்குன்னு பாருங்க. For example, I want to remove the table. So table இருக்கு இல்லையா, so table நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ரோஸ் மட்டும் எனக்கு டெலீட் பண்ணணும். லாஸ்ட் ஒரு 3 rows டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா again use this function. Let's click on this. உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி ரைட் பண்ணணும் அந்த கோட் அப்படின்றது தெரியும்னா just click on this function. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்கோம். So what it returns a table that does not contains a count or a condition row of a tables அப்படின்னு இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அது கேட்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கோங்க. அண்ட் ரிமூவ் த லாஸ்ட் ரோ ஆஃப் த டேபிள். ஸோ இது எப்படி எழுதணும், யூசேஜ் எப்படின்னா டேபிள் டாட் ரிமூவ் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு அண்ட் வாட் ஆர் த ரெக்கார்ட்ஸ். இங்கே ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கஸ்டமர் ஐடி இஸ் 1 and the name is Bob and the phone number is this. And எனக்கு ரிமூவ் த லாஸ்ட் நம்பர்னா ஸோ 1 கொடுத்துருங்க. லாஸ்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் 1 வந்து டெலீட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் இப்போ நான் வந்து 2ன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், எனக்கு 3 and 4 வந்து இட் வில் கெட் டெலிட்டட். இஃப் ஐ கிவ் 3, 2, 3, 4 வந்து டெலிட்டட் பிகாஸ் லாஸ்ட் n வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகும்.
and அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் ஈச் கஸ்டமர் ஐடி இட் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இருக்கணும், பட் கிரேட்டர் தென் 2 இருக்கணும். ஸோ அப்படின்னா 2 3 4 அகெயின் இட்ஸ் கெட் டெலீட்டட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி we have a multiple options. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி we can see about. So different options are available. Let's ஒரு ரெண்டு மூணு பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So I can go with table transpose. So make the column into row and row into a columns. So அதுதான் transpose. நம்ம ஒரு the table execute பண்ணோம் இல்லையா, the same thing. So function table as a table and option columns. So table dot transform transpose இல்ல நீங்க வந்து first table create பண்ணணும். Table dot from records ன்றதுல will be creating a set of datas. ஓகேங்களா, set of rows வந்து நீங்க கொடுப்பீங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் you can do the transpose. So இந்த transpose கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, column 1ல full name, column 2ல age, column 3ல country அப்படின்றது print ஆயிடும். So that is உங்களோட ரோல இருக்கிறது columnல இருக்கும், columnல இருக்கிறது ரோல. It's very simple. And if I go further, okay, இப்போ list countன்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லிஸ்ட் கவுண்ட்ன்றது என்னன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த லிஸ்ட் 1 2 3ல என்ன லிஸ்ட் இருக்கு. இப்போ லிஸ்ட் டாட் கவுண்ட்ல எத்தனை லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ டோட்டலி 3. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 அண்ட் 5 6 7 8 இட் கோஸ் ஆன் டில் 100 அப்படின்னா, ஸோ வாட் வில் பி த அவுட்புட் ஃபார் திஸ் லிஸ்ட் டாட் கவுண்ட்ல என்ன அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 100. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை நம்மளுக்கு கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் and table maximum. So table இது maximum இது இருக்கு and table contains. So table என்ன இது contain பண்ணிருக்கு. So இது எல்லாமே நம்ம find பண்ணிருக்கலாம். So tableல எதனா values இருக்கா இல்லையா, whether it contains some values or not. So இங்கேயும் values எல்லாமே இருக்கு. So name வந்து நான் Bobன்னு கொடுக்குறேன். So name Bobன்றது அந்த particular tableல இருந்துச்சு அப்படின்னா it will throw the output as true. Otherwise it is going to be false. Clear? So இந்த மாதிரி informations எல்லாமே we can get it from this from this shared equals to hash sharedல நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அண்ட் நீங்களும் உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல இந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் ஷேர்டுன்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ வெதர் யூ கெட் ஆல் தீஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அப்ரோச் பண்றீங்கனாலும் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. லாஜிக்ஸ் தான், எப்படி லாஜிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ். ஸோ இதை எப்படி நேவிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி. Next one, what is mQuery setup? Okay, so what is mQuery setup and how we can work with this? So let's see one by one about this. So அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு just 2 minutes of task கொடுக்குறேன், ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த equals to shared அப்படின்றத நீங்க கொடுக்கணும். Okay, let me add one slide here.
ஸோ 2 minutes டாஸ்க் ஓகேங்களா. என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா ஒன்லி 2 minutes ஓகேங்களா. நீங்க உங்களோட தட் இஸ் ஃபார்முலா பார்ல போயிட்டு, ஸோ ஃபார்முலா பார் எங்க இருக்கு, பவர் queryல இருக்கு. ஓகே, ஸோ பவர் queryல ஃபார்முலா பார் இந்த ஆப்ஷன்ல யூ நீட் டு டைப் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் அண்ட் ஷேட் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அவுட்புட்ஸ் இருக்கு, அதுல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணுங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 2 minutes. நவ் இட் இஸ் 12:09. ஸோ ஐ கேன் கிவ் யூ 2 minutes ஆஃப் டைம் till 12:11. ஓகேங்களா. ஸோ ப்ளீஸ் செக் பண்ணுங்க இந்த வேல்யூஸ் அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு த எம் கோட். ஓகேம்மா. ஸோ இதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்களா எல்லாருமே? ஐ ஹோப் எல்லாரும் பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, வீடியோ ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல. ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த எம்குவரி செட்டப்ஸ். எம்குவரி செட்டப்ஸ் எப்படி பண்றது? ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் த டாக்குமெண்ட் ஃபார் திஸ் செகண்ட். ஸோ முதல்ல எம்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் தி டாக்குமெண்ட். Okay, I'm just loading. Better, I think I can open it here.
I'm just opening one handbook. Okay. So, இந்த ஹேண்ட்புக்ஸ், பிபிடிஸ் இது எல்லாமே உங்களோட இதுலயும் வந்து விசிபிளா இருக்கும் உங்களோட போர்ட்டல்ல. ஓகேங்களா? டிஎன்எஸ்டி போர்ட்டல்ல விசிபிளா இருக்கும். ஸோ 1 minute, I'm just checking. Handling. Okay, we all got it. Okay, that is Power Query Formula Language. That is going to be called as what? Our M language. So now, let me increase the size. Yeah. So this is the one. So இங்க என்ன மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இதில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கு, தட் இஸ் இது வந்து நம்மளோட லெட் பிளாக். ஸோ நம்ம எம் லாங்குவேஜில் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டரில் போயிட்டு நம்ம தட் இஸ் லெட்டு கீழே இருக்கக்கூடியது லெட் பிளாக். அண்ட் தென் இன்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்மளோட அவுட்புட். அவுட்புட்டோட ரிசல்ட்டோட வேரியபிள் நேம் தான் நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணோம் இன்னுக்கு அப்புறம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிளிட் காலம்ஸ் அந்த மாதிரி. அண்ட் இதில் வந்து வேரியபிள் டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த லைன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் யூ வில் பி ஹேவிங் அ கமா செப்பரேட்டட் இருக்கும். So M is a powerful language behind the scene of a Power Query. So any transformation you apply will be taken in a M language. Default away M language convert ago in a Power Query. But other number understand particular. So how we are going to write it. But default away the appear ago. And for many, but it is advanced query number right pandra, it will be difficult task. So that's what we are learning this. For many, M looks like a scary language. And okay, let's keep this. And what is M? So what is M? So M is a powerful query formula language. And the formal name is so long. So formula name என்னன்னா Power Query Formula Language. இதுதான் அதோட that is formula expansion. Okay. But everyone calls it as M. So எல்லாருமே எப்படின்னு சொல்லுவாங்க, it is called as a M. So M stands for what? So ஏன் M name வச்சாங்க அப்படின்னா M stands for data mashups. And some people says, some says that stands for data modeling. Clear? And M is a function language. And it's important to know functions of it. And however, each language has a structures and syntax, which is the beginner. Okay, so which is the beginner. And however, each language has a structure and syntax.
So let's see, M is much powerful than the graphical interfaces of Power Query. அதாவது நம்ம பவர் queryல நம்ம ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்றோம், ஹோம், அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட், அது மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், குரூப் பை, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதை விட பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது என்னன்னா தட் இஸ் எம். ஓகே, அண்ட் what is the syntax of this M? So let's see the syntax. Syntax of this language is simple. It always has two, blocks of programming. So one is let and the another one is in expression block. So here is the most simple M syntax. Let's see how we can work with this. Advanced editor. Let's say I'm, writing a blank query. Click on blank queries. Or you can add something. So let's say, let's take this sheet 1. Okay, I'm writing the advanced query, advanced editor. Let me remove all this. So now ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் தான், லெட்ன்ற கீவேர்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ லெட்ன்ற கீவேர்ட் வந்து நம்மளோட queries நம்ம ரைட் பண்ண போறோம். ஓகே, let me give the query as x is equal to 10 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். அண்ட் இன்னன்றது வந்து இட்ஸ் அனதர் பிளாக். இன்னன்ற அந்த பிளாக்ல வந்து இந்த இன்ல நான் அவுட்புட் பார்க்கணும். ஸோ உங்களோட இன் பார்ட்ல நீங்க என்னன்னு கொடுக்க போறீங்கன்னா, going to give it as a எந்த வேரியபிளுக்கு நீங்க அவுட்புட் பார்க்கணுமோ அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் as x. ஓகே, இங்க x நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கிளிக் ஆன் டன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் வந்து 10 வந்திருக்கு. அண்ட் நீங்க அப்ளைட் செட்டப்ஸ்ல என்ன வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணீங்களோ அது உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் we can move on to the document. So let and in not a reserved words. What is reserved word? Reserved wordனா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலுமே அதுல ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ லெட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் சம் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுல சம் கோடிங்ஸ் ரைட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். ஓகேங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி தான் இன்னுன்றதும் ரிசர்வ் வேர்டு தான். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ஈவன் ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர், first and the foremost thing you need to know is M is a case sensitive. So what is a case sensitive in the sense? Let's see. With a home la advanced editor. ஓகேங்களா, அங்க எக்ஸ் ஸ்மால்ல கொடுத்துருக்கேன், பட் இங்க வந்து நான் கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ நாங்கள் ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பட் இங்கே எனக்கு சின்டெக்ஸ் எரர் காட்டல. பட் when I click on done, what happened? எனக்கு ஒரு எரர் வருது. என்ன எரர்? That is an error occurred in the query expression error and the name x was not recognized. Means it is a case sensitive. Case sensitive na, if example நீங்க upper caseல கொடுத்துட்டு உங்களோட வேரியபிள் நேம் அப்பர் கேஸ்ல கொடுத்துட்டு அண்ட் அவுட்புட்ல தட் இஸ் லோவர் கேஸ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க அவுட்புட் வந்து வராது. ஓகே, இட் இஸ் an error again. அண்ட் சப்போஸ் நீங்க லோவர் கேஸ்ல கொடுத்துட்டு அப்பர் கேஸ்ல நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் சேம் திங் எரர். அண்ட் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸும் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். லெட்ஸ் see. இதுல போயிட்டு அண்ட் நம்ம கிளிக்கிங் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். Let's say I'm changing this to let evoke. கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் ஃபாண்ட் கலர் இல்ல, ப்ளூ ஃபாண்ட் கலர் இல்ல. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் உங்களுக்கு பிளாக் கலர் ஆகுது. சரிங்களா? அதனால இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்மால் கேரக்டர்ஸ்ல தான் கொடுக்கணும்.
let அப்படின்ற keyword நீங்க small character கொடுத்தா மட்டும்தான் அது reserved word accept பண்ணிக்கும். Okay. So now we can click on done. So next we can move on to the data analyst document. Okay. So what is let? Let means definition of all the variables. Okay. எல்லா variables நீங்க கொடுக்கக்கூடிய variables எல்லாட definitions அங்க பாப்பீங்க. And இன்னன்றது என்ன? N is nothing but அதோட output என்ன? So yes, in actual means out, just named as in. So everything you put in this block will be the output for your query. So basically, the query below means defining the variable named as x and assigning the value to 1 to 1 to it and showing it as a difficult set. So the query will return 1. So அதோட steps கொடுத்திருக்காங்க blank query கொடுத்துட்டு and then queryயோட check பண்ணோம் நம்ம already அது பார்த்துட்டோம். Let's skip that. And then so end of the line you should put comma. ஓகேங்களா ஒரு இது ஸ்டேட்மெண்ட் முடியுது அப்படின்னா நீங்க கம்மா கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி லெட்ஸ் see this example. நான் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் போயாச்சா. ஸோ இதில் போயிட்டு இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆட் பண்ண போறீங்க. லெட்ஸ் சே கம்மா y is equal to x less 10. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும்? y யோட அவுட்புட் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். So I have given y here, y is equal to x plus 10. So என்னோட y யோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? Click on done. The value is going to be 20. Okay, நம்ம என்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணோமோ அது அப்ளைட் ஸ்டெப்ஸ்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸா இல்லை ஒய்யா அப்படின்ட்டு. ஓகே, நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவும் வேரியபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே ஒன்ஸ் எடிட்டர். ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு 2-3 லைன் ஆட் பண்ணணும்னா கம்மா அண்ட் யூ கேன் கிவ் c is equals to y plus 20. So what will be the answer for z? Try this. So click on done. So you'll be getting a 40 as output, right? 40 as output and அதோட expressions எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க visible இருக்கும். And again in the advanced editor, if I go and I can add multiple n numbers of values add பண்ணிக்கலாம். Let me give x, that is d is equals to 6 plus, okay, I'm giving a value like x plus y plus and z. Okay, is my output. So எனக்கு d ஓட values வந்து எனக்கு print ஆகணும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? x ஓட வேல்யூ 10, y ஓட வேல்யூ வந்து 10 plus 10 20 and z ஓட வேல்யூ வந்து 20 plus 20 40. So 10 20 30 30 plus 40 is 70. So let's see what is the output. So 70 is the output. So எத்தனை expressions use பண்ணிருக்கோம்? x, y, z, t. இதெல்லாமே வரும். So next, so variable name. Name of the variable can be, all one word like source, or it can be spaces it. In case that you have some, character such as a escape. That is space இருக்கு. ஒரு அதாவது இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். பட் நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து அதர் டேட்டா சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறப்போ அதோட இது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அந்த வேரியபிள். எக்ஸாம்பிள் சோஷியல் மீடியால இருந்து எடுக்கலாம் அவங்களோட இதுல இருந்து, ஆர் நம்ம கொடுக்குற தட் இஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா எடுக்கிறப்போ அதோட வேரியபிள் நேம் உங்களுக்கு ஸ்பேஸோட வரலாம், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி வரப்போ நீங்க என்னன்னு கொடுக்கணும்னா ஹேஷ் அண்ட் டபுள் கோட்ஸ்ல வித்தின் அ டபுள் கோட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை த வேரியபிள் நேம். கிளியர்? ஸோ லெட்ஸ் see how we can do that. Advanced editor. So now இது கொடுத்து கம்மா கொடுத்துக்கலாம். So I'm giving like hash, okay,
and double quotes. This is the variable name of B. Okay. And I'm giving some value for this variable name. Let's consider D plus 30. So round our 100 நம்ம மாத்திக்கலாம். So இங்க என்னன்னு கொடுக்கணும், இங்கேயும் அவுட்புட்லயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா hash double quotes within the double quotes. This is the same அதே போட்டுக்கணும். இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் ப்ராப்பரா வராது. Variable name of B. Okay. So இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா once you click on done. So நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு? It is going to be 100 now. Can you see the output? It is 100. The variable name X இருக்கு, Y இருக்கு, Z இருக்கு, D இருக்கு, and finally, this is the variable name of B அப்படின்னு provider. So next case is special characters. Okay. So special characters எப்படி apply பண்றாங்க? Let's say எனக்கு வந்து ஒரு hash இருக்கு and என்னோட கீபோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய hash, at and dollar and percentage and caret and or ampersand, asterisk, parenthesis and hyphen and plus. இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களோட கோடிங் பார்ட்ல இருந்து ஆர் இப்போ லெட்ஸ் சே உங்களோட எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து நீங்க எடுக்கிறீங்க ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் டெஃபினட்டா இருக்கும் ஃபார் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டுக்கு ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் யூனோ ஃபார் த queryல நீங்க அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத லஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வில் see that. Okay, now it is 12:30. You can take a break. Okay, lunch break எடுங்க. 11:30 ல இருந்து 1:30 வரைக்கும் break and then you can join. Okay, students, thank you.
Okay, students, we will start the session. So we'll just wait for other 5 minutes. Students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க and then we'll start the session. Okay, we'll wait for other 5 minutes.
Okay, Ma, I think the students are joining, so we'll start with the session. Good afternoon, everyone. Okay. So நம்ம வந்து என்ன டாஸ்க் பார்த்துட்டு இருந்தோம், that is how that is அந்த let keyword and in reserve words வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் and how to see the output அப்படின்றது ரைட்டா. ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் பார்ட் பார்க்கலாம். Okay, what are the special characters we are going to use? The special characters எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? The same thing. Special characters may include பண்ணிக்கலாம். Let me go to the Power Query editor, advanced editor. சரிங்களா? So in the editor க்கு போனதுக்கு அப்புறம், if example I'm adding some special characters, let's say exclamatory at hash dollar modulos. இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்றேன். சரிங்களா? So இது in between நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் without any doubt. We'll be getting a same out. Okay? Because நம்ம வேல்யூ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல இல்லையா? So that equals to save that and paste it here for the output. Okay. So click OK, done கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா you can see the same output, but the variable name வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். Variable name உங்களுக்கு என்ன இருக்கு with a special character ஓட உங்களுக்கு வரும். Clear? So next okay, next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ். எஸ்கேப் கேரக்டர்னா என்னோட சென்டென்ஸ்ல நம்ம தட் இஸ் வேரியபிள் நேம் வித் ஸ்பேஸ் வந்து டபுள் கோட்ஸ் ரைட்டா. அந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ்ல இஃப் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஆல்ரெடி டபுள் கோட்ஸ் என்னோட சென்டென்ஸ்லயே இருக்கு, என்னோட இதுலயே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி போவோம், அப்படி எப்படி கொடுக்கறது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வேரியபிள் நேம் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு y plus 2. Okay, so let's see how we can do this in Power Query editor. So like example in the B இருக்கு இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு B வேரியபிள். ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு டபுள் கோட் கொடுக்குறேன், ஒரு டபுள் கோட் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ B. ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு we need to keep a double quotes. இதையும் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு and then this is after, not after, this is before the double quotes. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 டபுள் கோட்ஸ் வரும். இது வந்து பிஃபோர் த டபுள் கோட்ஸ், இது வந்து ஆஃப்டர் த டபுள் கோட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வந்துடும். ஸோ லெட் மீ காப்பி திஸ் ஹியர். Okay, so that's all. Okay, fine. So நம்ம click on done கொடுத்தோம்னா சேம் அவுட்புட், பட் இங்க போய் நீங்க வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், திஸ் இஸ் த பி வேரியபிள் நேம் ஆஃப் அப்படின்ற அந்த வேரியபிள் நேம்ல தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் we can move on to the word document.
So step by step codings, இதுல வந்து உங்களுக்கு view ஆகும். And there are literals. Okay, there are different ways of defining every literals in the Power Query. For example, if you want to add or to define the date variables, how to do it. So date variable கொடுக்கணும். Date variable means இப்ப 2017 7 10 இருக்கு. So இதுல எனக்கு exact date வந்து எனக்கு display ஆகும். So அதை எப்படி பண்ணலாம்? Let's go to the Power Query editor, advanced editor. So the variable names எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும். No problem இல்ல. So next வந்து I'm creating a date. Okay. Date equals to hash date of 2017, 7, 10. Okay. This is my query. Okay, date and then year. So நான் இப்போ இங்க இதுல அவுட்புட் செக் பண்ணணும். What date? Okay, clear. So let's click on done. கொஞ்சம் ஸ்லோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டேட்டுமே டேட் ஃபார்மெட்ல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இருக்கு. டேட் ஃபார்மெட் மீன்ஸ் உங்களோட டேட் அண்ட் தி மந்த் அண்ட் தி இயர் உங்களுக்கு வியூ ஆயிருக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இஸ் and what are the kind and literals? So logicalல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is a literal? True or false? Number means number values இருக்கும். Timeனா அதோட எக்ஸாம் that is time like எவ்வளோ பர்டிகுலர் டைம் எடுத்துக்கூடாது. Date வந்து year and month and then your date. Date timeல எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும். டெக்ஸ்ட்னா எப்படி இருக்கணும். பைனரி list means within the curly braceல நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். And it is going to be a record and square brackets. Square brackets யூஸ் பண்ணணும். Clear? Okay, and function means like this table na hash table na create பண்ணிட்டு and then அதுல உள்ள வந்து நம்ம we need to mention the list of things and type is going to be number and type table a is equal to any and b is equal to text. So this is a function call நம்ம already பார்த்துட்டோம் right? So M is a function language and for doing almost everything you need to call the function for it. Functions can be easily called with the name of functions and specifying the parameter for it. Okay. So date dot year date of and then comments. So comments எப்படி கொடுக்குறது? Okay, இது year இருக்கா? So yearக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா let's go to the so yearக்கு வந்து let me this is advanced editor. இந்த screen visible இருக்கா? Let me get into this. Okay, இதுல போயிட்டு home and advanced editor. இதுல எனக்கு year print பண்ணணும். So எப்படி print பண்ணலாம்? Let's take a date is equals to so date equals to என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா so date equals to that is a year is equal to date dot year. So எனக்கு எந்த வேரியபிள் அவுட்புட்ல வரணும் year is equal to date dot year of what. So we need to give the value of this date. Date கொடுத்தோம்னா அதோட year வரும். So date and then here and give this to be year. இங்க வந்து நீங்க கமா மென்ஷன் பண்ணலன்னா எரர் கட்டும். ஓகே. ஸோ டேட் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இயரோட டேட் டாட் இயர் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம். இப்போ என்ன 2017 மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, கிளியர்?
Clear, everyone? Okay, next is we can see comments. கமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு, பட் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ கமெண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோட் ரைட் பண்றீங்க, அந்த கோட்ல ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு வருது, ரைட்டா? பட் இப்போ நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுனீங்க அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுன அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் அவுட்புட்ல உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க எழுதுற அந்த இன்புட் கண்டென்ட்ல இருக்கிறது கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அவுட்புட்ல வியூ ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் கமெண்ட்ஸ். இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து சிங்கிள் கமெண்ட்ஸ், இது வந்து மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 கொடுத்துருக்கேன், அடிஷன் பண்றேன் எக்ஸ் பிளஸ் 10. அடிஷன் பண்றப்போ மேல நான் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல திஸ் இஸ் த அடிஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். என்னோட அவுட்புட்ல அது வந்து பிரிண்ட் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு ஐ கேன் டூ திஸ்? போயிட்டு நான் இங்க ஒரு மென்ஷன் பண்றேன், லைக் சிங்கிள் அதாவது ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டேட் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேங்களா? இப்படி கொடுக்குறேன். இப்போ ரன் திஸ் கோட் ஆல்சோ. எனக்கு அவுட்புட்ல திஸ் இஸ் த டேட்னு எனக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் எனக்கு அவுட்புட் என்னவோ அது மட்டும் தான் பிரிண்ட். இட் இஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் பர்சன். ஸோ ரைட் பண்றாங்களே கோட் queries ரைட் பண்றாங்களா, அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக வி ஆர் ரைட்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் சே நான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றேன் என்னன்னா ஸ்லாஷ் ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிக் ஸ்லாஷ். ஓகே. ஸோ திஸ் பிட்வீன் இன் பிட்வீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த தட் இஸ் இதுக்கு பிட்வீன்ல இட்ஸ் அ மல்டிபிள் எக்ஸ்பிரஷன். இது வந்து திஸ் இஸ் இயர் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு மல்டிபிள் லைன்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ யூசிங் கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இது ரெண்டு லைன்ல மல்டிபிள் லைன்ஸ்ல எனக்கு இதாகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், ஸ்லாஷ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸ்லாஷ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ யூ வில் நாட் கெட் தட் ஆஸ் அ அவுட்புட். உங்களுக்கு வெறும் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கான அவுட்புட் தான் உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் ஜம்ப் இன்டு தட். 1 minute. PPT மூவ் ஆயிடலாம். ஸோ இப்போ எம்குவெரி செட்டப் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? வெரி சிம்பிள். பவர் குவரியில போயிட்டு அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் அஸ் அட்வான்ஸ்டு குவரி வந்து நீங்க செக் மார்க் பண்ணணும். ஸோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஒர்க். அதுல வந்து பவர் குவரி எடிட்டர்ல போயிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நவ் வி கேன் சி வாட் இஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன? இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எசென்ஷியலி in the Power Query toolkit. It enables you to compare the value with a specified condition, leading to two possible results. It is known as a conditional statements. Okay. Before we go any further, let's understand how to write an if statement in the Power Query. Here is the basic syntax of a Power Query if statement. If condition, then the value if true, else if false. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ கண்டிஷன் இருக்கு, பி கண்டிஷன் இருக்கு. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ட்ரூ வரும், இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியா ஆஃப் இஃப் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 இருக்கு. 500 வச்சு நீங்க ஒரு டால் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. ஸோ இந்த 500 இப்போ அந்த டாலோட உங்ககிட்ட இருக்க அமௌண்ட் 500. ஓகேங்களா? அதுல தான் உங்களால டால் வாங்க முடியும். பட் நீங்க லைக் பண்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிங்க் கலர் டால் வந்து லைக் பண்றீங்க. ஓகே. அது வந்து ஒரு 500 ருபீஸ் நினைச்சு நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்க. பட் அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1000 rupees. ஓகே. ஸோ நான் எடுத்துட்டு வந்த இது வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அவங்களோட இதோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரூ யூ கேன் பை இட், ரைட்? காசு கொடுத்து வாங்க. பட் இஃப் நாட்
then else. So you cannot buy it. ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன். Next, this can be broken into three parts. என்னென்ன parts? First is condition, and then another is a value if true, and the another one is if false. So the condition na நீங்க கொடுக்கிற condition like doll greater than or equal to 500 rupees, and value if true. If that is going to true, what is the result of the action from the other end? So they will buy your product. If the condition is false, condition on the false ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, then the result of the action you want, the condition is false. உங்களால அது purchase பண்ண முடியாது. Right? So இப்போ நம்ம lab exercise பார்க்கலாம். If else statement க்கு if statement in Power Query M, including a nested if or not. So if function in the Power Query, இதெல்லாமே நம்ம basics பார்த்தாச்சு. So now we can jump into the programs. So let's start with a straightforward example to grasp the syntax. Imagine you have a list of list of numbers and want label them as a positive value or a negative value. You could use an if statement like this. If condition value கொடுத்துப்போம், if it is going to be greater than 0, then what is the value? It is positive, or else then it is going to be a non-positive value. So இன்னொரு example பார்க்கணும் அப்படின்னா, let's make an if statement together and say you have list of numbers and want to label them as a high or a low. You could use an if statement like this. If example ஒரு price இருக்கு, அந்த price வந்து if it is going to be greater than 10, 10க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா, then it is a high price, else it is going to be a low price. Clear? So let me share. Okay, இப்போ வந்து இந்த if else statementக்கு வந்து we need to add a columns. Okay, நான் first நான் sheet upload பண்ணிக்கிறேன். I want sample data, no, not this one, and structured data. It's uploading, we'll wait. So no items selected for a preview narka. So I'm just selecting this. So data under visible irukku. So now click on OK. It is uploading. ஓகேங்களா? Okay, fine. So in the upload ஆனதுல you can see, go to the add column and custom column. So அது நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி, so நம்ம என்ன values பார்க்க போறோம் if conditionsன்னு பார்க்கலாம். So let's move on to this salary. Salary partல எனக்கு வந்து highest எவ்வளோ இருக்கு பார்க்கலாமா? It is going to be 45,000. ஓகேங்களா? So if it is going to be 45,000 or 40,000 and above, it is a high salary, and the remaining is going to be a low salary.
So இது நம்ம check பண்ணலாம். So now click on custom column, add column and custom column. So கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் if conditionல if and then we need a price, right? So scroll it. Salary. So there's a little bit hanging. Click on insert. Okay, if the salary is greater than 40,000 or equals to greater than or equals to 40,000, then I'm giving as a good or high paid employee அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Else low paid employee. ஓகேங்களா? So click on OK. Now you can see இது better filter பண்ணணும் அப்படின்னா example high paid salary யார் வாங்குறாங்க. Just click on OK. So பார்த்தீங்கன்னா 2 persons வாங்குறாங்க. ஸோ உங்களோட நேம் என்ன அப்படின்றத ஜெண்டர் என்ன, ஸோ உங்களோட மேனேஜர் யாரு, ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே we can easily fetch it off. Okay, and next is low paid salary. Select பண்ணீங்க அப்படின்னா only low paid salaryல you can see 20 or 10,000 or it's going to be 30, even 30,000 and above is going to be considered as a low salary. ஓகேங்களா? Clear? So next இது கொஞ்சம் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll see the next experiment. ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆட் காலம்ஸ் அண்ட் தென் கஸ்டம் காலம்ஸ்ல போயிட்டு எப்படி பண்ணணும். And what is this table.add column function? So this actually adds a new column to a table called category, and each keyword applies a if statement to every row in a table. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ இங்க போங்க, இங்க போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஸோ செலக்டட் திஸ் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணனா இந்த பர்டிகுலர் இதில் பாருங்க, தட் இஸ் அவர் ஃபார்முலா. ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஆட் காலம். ஆட் காலம்னா ஒரு காலம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த காலம் நம்ம வந்து கஸ்டம் அண்ட் ஈச்னு இங்கே ஒன்று மென்ஷன் ஆயிருக்கலாம். ஸோ ஈச் மீன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த கண்டிஷன் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோக்குமே நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஈச்ன்ற கீவேர்ட் ரிசர்வ் வேர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். And what is this comparison operator? Comparison operator எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அது எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்படின்னா, so comparison operator வந்து let you compare a value within your condition. Here are the most common operators in Power Query. So let's take greater than and less greater than or equals to or less than or less than or equal to or not equal to. For instance, to check if a product revenue equals $500, use the equal operator like this. So the very equal operator use பண்ணிக்கலாம். Or if the age is less than or 18, then youth or else others. So logical operator எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். and இருக்கு, or இருக்கு, and not இருக்கு. Okay, these are the 3 conditions we have. So in the and operator means example ஒரு A condition and B condition இருக்கு. ஓகேங்களா? So A condition is going to be true and the B condition is going to false. ஓகேங்களா? So the A and B. So ஒன்னு வந்து true, ஒன்னு வந்து false. The output is going to be false only. ஓகேவா? ஸோ இதை எதோட கம்பேர் பண்ணலாம்னா ஒரு மல்டிப்ளேஷன் எடுத்துக்கணும். ஸோ நீங்க 1 எடுத்துக்கிறீங்க and 0 எடுத்துக்கிறீங்க. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? The value is going to be 0, right?
அதே மாதிரி 2 எடுத்துக்கிறீங்க and the value is 0 again. So the value is false, that is 0 தான் வரும். ஸோ நீங்க ஈவன் ஒரு 100 ஒரு 1000 ஒரு இன்ஃபினிட்டி எவ்வளோ நீங்க வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணாலும் சரி மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஜீரோவோட the same zero is the answer, ரைட்? ஸோ அண்ட் ஆப்ரேட்டரும் அதே மாதிரி தான். அட்லீஸ்ட் சாரி போத் த கண்டிஷன் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை, ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா தான் the output is going to be true, otherwise it is false. Okay, and next வந்து or condition அதே same a and b எடுத்துக்கலாம். So a is true and b is false, but the output is true. அதே மாதிரி a false and b வந்து true, again the output is true. ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ். இது இதோட கம்பேர் பண்ணலாம்னா ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட், லெட்ஸ் கன்சிடர் 1 plus 0. So 1 plus 0 is equals to என்ன வேல்யூ? 1. So பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வருது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு 10 plus 0 பண்ணீங்கன்னா 10. 100 plus 0 கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் 100. அண்ட் 1000 plus 0 கொடுத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு 1000 தான் வரும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் யூ ஹேவ். ஸோ நீங்க என்ன இது பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ட்ரூ வேல்யூ வரும். ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு ட்ரூ வேல்யூ வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ட்ரூ வேல்யூ. தட் இஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் வாட் இஸ் நாட்? The condition must not be true. Okay. So applying the operator to if statements. It's also useful to know how to add if statement. Let's consider your revenue கொடுத்துருக்கு. revenue வந்து if it is going to be greater than 500 and the revenue is less than 900, then the relevant products and others or else others நம்மளுக்கு print ஆகும். So let me get into the Power Query. So நான் இங்க இந்த டேட்டாவை skip பண்ணிட்டு I'm going to add one more data. New resource Excel workbook. ஸோ எப்பவுமே ஒரு சோர்ஸ் டேட்டா எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் அ சாம்பிள் சேல்ஸ் டேட்டா எக்ஸல். Okay, ma'am. So load ஆயிடுச்சா? Just click on this order data and click on OK. ஸோ ஒரு இதுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம், சரிங்களா? இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது? ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் அப்லோடட். ஓகே, நவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த கண்டிஷன்ல ஐம் கோயிங் டு மை காஸ்ட் ஆர் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் என்ற வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துக்கோ. ஓகே, இதோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து சம் 5000 அண்ட் அமௌண்ட் இருக்கு. லெட் மீ ஸ்கிப் தட். ப்ரைஸோட வேல்யூ பார்க்கலாம். ப்ரைஸோட வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ போயிட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் if, okay, so here in the add column
custom. If so I'm going to include the cost of goods. Okay. The cost of good, if it is going to be greater than or equals to 5,000, then it's high quality product. And too expensive. It's too expensive. Else, in our statement, Pantigana, we are going to give the values like others or moderate. இல்ல ஓரளவு குவாலிட்டி தான் இருக்கும் பட் 5,000 above நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் ரைட் ஸோ தென் டோக்கன் yeah then so now click on okay. Let's see. So column name வந்து custom இருக்கு so select பண்ணலாம். You can see two values, right? So it's a highly quality product and too expensive is what? அதோட values எல்லாமே cost price எவ்வளவு இருக்கு cost of goods is 5,000 and above. ஓகேங்களா so அது எல்லாமே will come under the cost of goods. And next, it's a low quality product. So below the 5,000 till the least value. Okay. So adellame that is going to be a moderate. So the others are moderate. So if you choose that, you can see the cost of goods value. Clear? So next is table dot add columns. Okay, fine. So இங்க வந்து ஒரு condition இருக்கு பாருங்க. That is and condition. So if the revenue is greater than 500 and the revenue is less than 900 and இங்க ஒரு இது கொடுக்குறாங்க என்னன்னா the category is going to be t-shirt. So t-shirt இருந்துச்சுன்னா then it's a relevant products and else others. So they are adding one more condition and condition. So இங்க போய் choose பண்ணீங்கன்னா அந்த particular இது open ஆகும். இதுல already ஒரு condition இருக்கு இல்லையா so I'm going to let's skip this. I'll add one more. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா if condition so my cost that is cost of good is greater than or equals to 5,000 then no 10 அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு condition add பண்றேன் and the இன்னொரு ranges கொடுக்கலாம் and the cost of goods is going to be greater than or equals to 3,000 and இன்னொரு and operator use பண்றேன் இதுல வந்து I'm going to add the categories. So category la I'm adding a technology. ஓகேங்களா இது எல்லாமே எனக்கு என்னன்னு வரணும் ட்ரூ வரணும் ஈவன் ஒன் கண்டிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபால்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் வராது ஓகே ஸோ தென் it is going to be like okay so as greater than or equal to 3,000 and the technology number include பண்ணிட்டோம் so இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா so this is offers
available till this Sunday அப்படின்னு கொடுத்துட்டு giving hurry up. Okay, so hurry up அப்படின்னா கொடுக்கலாம். Okay, so next is else. Else. Okay, else. Try next time. So அந்த டைம்குள்ள பண்ணல அப்படின்னா so we are giving like try next time. Okay, cost of good is going to be 5,000 and also 3,000 and above. Okay, let's give it as 4,000 and above. Okay. So if that is the condition and the category is technology, then the offers available till this Sunday and hurry up அப்படின்ற ஒரு message on. Just click on okay. So now we can click on this. 5,000 எதுவும் இல்லையா? ஒருவேளை டெக்னாலஜில எதுவும் இல்லை போல. ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கண்டிஷன். ஓகே, நான் கேட்டகரி என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஸோ கேட்டகரியில ஃபர்னிச்சர் எதுவுமே இல்லையோ? ஓகே, நம்ம வந்து இப்படி செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ல வந்து 5,000 கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ 5,000ல என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் கேட்டகரியில. Let me select and let's check. So category technology and the office suppliers. Okay. பெட்டர் நம்ம என்னன்னு கொடுக்கலாம்னா சேர்ஸ்ன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம். சப் கேட்டகரி ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். There is a subcategory. Insert. Then I'm giving chairs. Chairs வந்து 5,000ல இருக்கா? So let's check. சப் கேட்டகரி வந்து பைண்டர்ஸ் இருக்கு, மிஷின் இருக்கு. மிஷின்ஸ் கொடுக்கலாம். ரெண்டு கண்டிஷன்ஸுமே இதுல வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ வேற நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா better we can add this example. Where is that? ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் திஸ் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம். இல்லை காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ தட் மே ஒர்க். So the app is loading. It's taking such a long time. So we went. Okay, fine. So இதில் போயிட்டு just double click on this added custom. நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த சப் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து நான் காஸ்ட்ன்னு கொடுக்காம ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் டு டிஸ்கவுண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்கவுண்ட் வந்து let me give is greater than
or equal to 0.2. Okay, 0.2 க்கு மேல இருக்கணும். And the categories you can give like நம்ம இப்போ category இது கொடுத்துக்கலாம், subcategory-யோட category கொடுக்கலாம். So now it goes good. Okay, subcategory வந்து if it is equals to furniture. I think furniture இல்ல technology. Technology. Okay. If I click on this, okay. This time we got it, right? So in the offers வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு offers நம்மளுக்கு applicable இருக்கு? That is discount வந்து 0.2 க்கு மேல இருந்து and the cost price is more than 5,000 and the category is going to be technology. Then you are getting this discount for this particular price. Okay, clear எல்லாருக்குமே? So this is a simple, example for this one. So next we can move on to the document. Okay. So next condition பார்க்கலாம். If statement with or logic. So or logic na நம்ம என்ன பார்த்தோம்? This or that. So ஏதோ ஒன்னாவது இருக்கணும். So that அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்ல விசிபிளா இருக்கும். So let's see. இதுல போயிட்டு let me skip this filter. Added custom. First நம்ம எதை segregate பண்ணலாம்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்கேட்டகரி எடுக்க போறேன். சப்கேட்டகரியில சேர்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் எடுத்துக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ சேர்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அவுட்புட் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ ஆடட் கஸ்டம் சப்கேட்டகரியில want chairs or subcategory is equals to tables. Okay, so then what is the output? So அப்போ வந்து நான் மென்ஷன் பண்றேன் என்னன்னா it's mostly used household products அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்றேன். mostly use household product. else ஸோ மற்றது இல்லாம இப்போ எக்ஸாம்பிள் சேர்ஸ் இல்லாம டேபிள்ஸ் இல்லாம மற்ற எதனா இருந்துச்சுன்னா நான் என்னன்னு மென்ஷன் பண்றேன்னா not frequently used அப்படின்னு கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? So let's see how it works now. Click on OK. Filter பண்ணோம்னா so mostly used household products means either chairs or tables இருக்கணும் subcategoryல. Let's check the subcategory. So that is subcategoryல வந்து பாத்தீங்கன்னா chairs and tables தான் இருக்கு ஃபுல்லாவே. அந்த காலம் ஃபுல்லாவே நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா அது மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதர்ஸ் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ மற்ற ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா லெட்ஸ் சே இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட். So bookcases, labels, storage, furnishing, art, phones, இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கும். கிளியராமா? So next is we move on to the Word document. If statement with a not logic. So notன்றது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Sometimes you need to test if something is not true, either to exclude the condition or because it's shorter to write a negative form. நீங்க பாசிட்டிவ் ஃபார்ம்ல எழுதுறதுக்கு பதிலா நீங்க நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல எழுதுனா ஷார்ட்டரா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடும்.
ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்டிடியூட்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லெட்ஸ் சே you want to increase the price of everything except a lemons by 10%. லெமன் மட்டும் தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே you're going to increase for 10% அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. So you can add not operator, right after the word. If you just make to put the entire condition between the parentheses. If statement and then not keyword. And I'm adding like food is equals to lemon is not okay. Then the price is multiple of this one. So now we can move on to this. Okay, next எதுனா ஒரு category எடுத்துக்கலாம். Okay, so நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் furniture அப்படின்ற category எடுத்துக்கிறேன். So custom column. If the category is greater than, sorry, if the category is equals to furniture, then it's going to be sorry, I'm so sorry. If the category, so not use பண்ணோம் இல்லையா? So if not the category of furniture, then என்ன பண்ணுவோம்னா then the price, then I'm adding great, that is price is multiply of 1.1. Else உங்களுக்கு priceோட வேல்யூவே print ஆகும். Clear? So this is a simple task. So priceோட வேல்யூ நம்ம multiply பண்றோம் into 1.1 ஓட, that is 10%. Else அப்படின்னா உங்களுக்கு priceோட வேல்யூ print ஆகும். So இது வந்து it is not going to be a furniture. இப்போ வந்து category furniture இருக்கு. ஸோ அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா கேட்டகரிஸ்க்குமே வந்து it is going to be 1.1, அதாவது ப்ரைஸோட மல்டிப்ளை ஆகும். லெட்ஸ் see how it is happening. Click on okay. ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ப்ரைஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது போயிடலாம் கேட்டகரி. ஸோ கேட்டகரியில என்னன்னு கொடுத்துருக்கு? ஃபர்னிச்சர், ரைட்? ஸோ ஃபர்னிச்சர்ல what is the cost of, that is what is the price of it? Price வந்து let's say ஒரு calculation பண்ணலாம். So ஃபர்னிச்சருக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? So the value was 261.96. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அதோட ப்ரைஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஃபர்னிச்சர் ப்ரைஸ்னா உங்களோட ப்ரைஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் ப்ரைஸ் தான் இருக்கும், 261.196. பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அதர்ஸ்ல ஃபர்னிச்சர் தவிர்த்து, ஸோ ஃபர்னிச்சரை மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, ஸோ இது செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ்ல இட் இஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? இட் இஸ் கோயிங் டு பி 14.62, ரைட்டா? இஸ் அ calculator. ஸோ உங்களோட தட் இஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி 14.62. ஓகேங்களா? அதை மல்டிப்ளை பண்றோம் இன்டூ 1.1 மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா the value is going to be 16.082. let's see அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா yes, exactly 16.082. அது மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு, 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன?
So give me 1 minute, students. Okay, ma'am. So இது வரைக்கும் பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு if கண்டிஷன் மட்டும் தான் பார்த்தோம். இதுல வந்து if கண்டிஷன், அதுல வந்து else if எப்படி யூஸ் பண்றது and else எப்படி யூஸ் பண்றது, டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். So example, if the revenue is less than 500, then low. And if the revenue is greater than, less than 1000, then it's a medium. Else it is going to be high. Okay, ba? So now we can find an example. Okay, the cost of goods எடுத்துக்கலாம், or we can take quantity. Quantity is also more. Okay, நம்ம இது எடுத்துக்கலாம். That is discounts values எடுத்துக்கலாம். Discount valuesல, say for an example, just custom column. If, okay, so the condition is for discount. So discounts insert பண்ணிக்கிறேன். If discount is greater than 0.2, okay, equal then 0.2, then it's high quality, or we can say like okay, high quality product. Okay, and next one is sorry, not this comma. Next is else statements use பண்ணிட்டு அதே same discount, else if condition. Okay, so இன்னொரு condition add பண்ண போறேன். So அதுல வந்து discountக்கு if it is going to be greater than, or we can say like greater than or equals to 0.3. Okay, then it's low quality கொடுத்துக்கலாம். High quality product. Else others not listed or included அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? So next, now we can see நம்ம ரெண்டே discounts மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம். That is for 0.2 and 0.3. So let's see, right clicking. So எனக்கு low quality products இருக்கு. Low quality products 0.2ல discountsல பாத்தீங்கன்னா நிறைய values இருக்கு. And if it is going to be like, so நம்ம condition little bit change பண்ணலாம். Where is the condition? Add customs.
எது கொடுக்குறேன்னா is equal to 0 ன்னு கொடுக்குறேன். If it is going to be greater than, then it's going to be a high quality. Else, poor quality. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி புவர் குவாலிட்டின்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஒன்று வந்து லோ in the high quality and this greater than or equal to. Okay, click on it. So now we can select on this. ஸோ இப்போ எனக்கு எல்லா கேட்டகரிஸுமே இருக்கு. புவர் குவாலிட்டினா ஜீரோவில் இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஜீரோ வேல்யூஸ் எல்லாமே புவர் குவாலிட்டி. தட் இஸ் எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து it has a discount of 0.8, 0.7 is above or equals to 0.3. When it comes to others, that is low quality product, that is 0.2, equal to 0.2. Clear? So இந்த மாதிரி தான் நீங்க segregate பண்ணணும் உங்களோட ஐடியாஸை. நெக்ஸ்ட் if a statement with a multiple condition. எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு. காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். அந்த ப்ரைஸை வந்து சம் இன்னொரு ப்ரைஸோட நம்ம செக் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தென் சம்திங் as a அவுட்புட். ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் வில் ஸ்கிப் திஸ் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப், ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இஃப் த கிரேட் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 90, நம்ம நிறைய எல்சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல ஒரே ஒரு எல்சிஃப் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணோம். பட் we can also add multiple things. Let's see how we can add it. ஓகே, நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so if the cost of goods is greater than or equals to 5,000, then it's a great product. Else if cost of goods is greater than or equals to 4,000, not 400, 4,000, then it's a B grade product. It's very slow. $4,000 greater than or equal to 4,000, then it is a B grade product. And else if cost of good is greater than or equal to 3,000, then it's a C. It is very slow. So I'm slower type another. So just else if the cost of good is greater than or equal to 2,000, then there's a B grade
product, else if not B grade, actually it is D grade. If the cost of good is greater than or equals to 1,000, then it's a E grade product. Else, it's a F grade product. Okay. So இந்த மாதிரி different grades வந்து நம்மளுக்கு அதை கொடுத்துருக்கோம். I click on OK. சில பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கிரேட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ நான் A கிரேட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ A கிரேட் நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம் 5,000 and above. Okay, that is going to be a A grade. Let's see. Cost price என்ன 5,000 and above எல்லாமே நம்மளுக்கு it has been indicated like A grade product. And இப்போ நான் போயிட்டு B grade செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ B கிரேட்ல நம்ம என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம் 4,000 and above, right? ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல 4,000, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ்ல வந்து 4,000 and above இருக்கு. And if I'm going to select as a C grade, C grade na 3,000 and above. ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனுமே நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் நீங்க இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ்ல பாருங்க 3,000 and above கொடுத்துருக்கு. கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் a very very simple example for you. So next is, we'll move on to the next one. Okay, working with different data types. Data types na example ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு. அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல பர்டிகுலர் ஒரு வேர்டு பிரசன்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணலாம்? ஸோ டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. Okay, so text dot 1 second, students. Okay, no. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து widget நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தென் widget நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். லெட்ஸ் சி. சில போயிட்டு கஸ்டம் காலம், கண்டிஷன். ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, வெரி சிம்பிள். சாரி, நான் இந்த இதுல பண்ண முடியாது. ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் ஷீட். ஸோ அந்த ஷீட் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். widgetன்னு ஒரு ஷீட் தட் இஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ ஆட் இட். கிளிக் ஆன் ஓப்பன். இஸ் லோடிங், வில் வெயிட். ஸோ இதுக்கப்புறம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன குட்டி டாஸ்க் மட்டும் நான் கொடுப்பேன் எல்லாருக்குமே. ஒரு நான் ட்ரெயினோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அந்த டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறேன். ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு 5 minutes கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எஸ், த widget is loaded. Just click on this, click on OK. It is loading, will wait. Yes, it is loaded. Okay, fine. ஸோ இப்போ எனக்கு widget இருக்கு. widgetல வந்து நான் ஒரு add columnல போயிட்டு custom column போறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் வெதர் widgetன்ற நேம் வந்து இந்த காலம்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுல வந்து updated or I am giving like widget search. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு வாட் எவர் ஃபைன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட்ஸ் வாட் எவர் இது மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம்.
It's fine. So if statement, I'm adding that is one method add பண்ண போறேன். So that is nothing but a text dot contains equals to widget. Okay. So if it is this true, then it's a widget product, else others. Okay. So this is the statement I'm just giving. But இங்க வந்து என்னன்னா widget contains ன்னு கொடுத்திருக்கேனே தவிர but என்ன contain நம்ம கொடுக்கல ரைட்டா. So you should add the column 1. Okay, the column 1 and you can so in the text contains தான் வந்து உங்களோட method. 1 minute. Okay, I'm sorry, students. Yes. So இது நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி just I'm changing because இதோட product name தானே heading வரும். So இதை நம்ம change பண்ணிக்கலாம். Use the first row as a header. Okay. And next வந்து இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் just go to the custom column and if statementல so நம்மளோட function name that is text dot contains கொடுத்துருங்க and inside this my product name if it is equals to widget then it's a widget product else others. Okay, that's so now click on OK. Let me open this. So yeah, so equals to கிடையாது, it's going to be comma. So now it works. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ வந்து என்னன்னு காட்டுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து விட்ஜெட்னு காட்டுது. இட்ஸ் அ விட்ஜெட் ப்ராடக்ட், இட்ஸ் அ விட்ஜெட் ப்ராடக்ட்னு. அண்ட் இதுவும் வந்து விட்ஜெட் தான். பட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஸோ ஆக்சுவலா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர் தட் இஸ் அப்பர் கேஸ்ல இருக்கு. அண்ட் பட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணது இட் இஸ் இன் அ லோவர் கேஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை அதுக்கு அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகல. ஸோ அதர்ஸ் கிளியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ்
working with dates. So dates வந்து பாத்தீங்கன்னா if the order date is greater than or equal to a date of 2023 and 111. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்மளோட order date. So within 2023 of that is January 1st அந்த dateல start ஆகி and end till of December of 31st. So இந்த ranges குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா so what will be the output 2023 orders அப்படின்னு நமக்கு display ஆகும். So அதுக்கு நம்ம order date fetch பண்ணணும் and then if it is going to be greater than or equal to use பண்ணிட்டு and hash of date. Okay, let's see how we can do this. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் அண்ட் பிரைஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா let's say the order date, right? So custom column, if the condition is if the order date I can add it from here. Okay, if the order date is equals to or we can say it like greater than or equals to. Okay, so if it is greater than or equals to which particular date, hash date of, I'm giving the year of 2014 and come up the month of one and the date of one and ரெண்டு கண்டிஷனுமே எனக்கு satisfy ஆகணும். So I'm adding the other order date. Insert greater than or equals to or sorry less than or equals to hash date of 2014 and first வந்து நம்ம month provide பண்ணோம். So month is December and the date is going to be 31. So இப்போ நம்மளோட value என்ன இருக்கும்? So in the within this year குள்ள இருந்துனா 2014 orders. Else others. Clear? And click on OK. So filter option la போயிட்டு select பண்ணீங்கன்னா 2014 orders னா ஒரே ஒரு 2014 order தான் இருக்கு. That is அந்த condition satisfy ஆனது. So remaining எல்லாமே நமக்கு இல்லை. Clear? So this is the one of the example. So others நம்ம select பண்ணோம்னா we'll be having a multiple data which is there. Clear? புரியுதா எல்லாருக்குமே? Fine. So next இன்னொரு ஒரே ஒரு simple task இருக்கு. If the date dot day of week order date நம்ம வந்து order date assign பண்ணிக்கலாம். Example நான் 0 கொடுக்குறேன் ஒரு order date. That is going to be considered as a Sunday. Okay. And என்னோட 6th number வந்து அதை நான் என்னன்னு கன்சிடர் பண்றேன்னா Saturday கன்சிடர் பண்றேன். And the remaining dates எல்லாமே I will be giving it as a what the weekdays. இது எல்லாமே மத்தது எல்லாமே weekdays. So அதை எப்படி நம்ம define பண்ணலாம்? So இதுக்கு வந்து dateன்றதை யூஸ் பண்ணணும். Dot day of week. Inside that we need to provide the order date. Okay. Let's see how we can do it. So in the time நம்ம shipping எடுத்துக்கலாம். Can unfilter this.
It's showing a less data. Let me remove all these filters. Okay, ma? Clear. So, இப்போ நம்மளுக்கு like multiple datas available இருக்கு. Okay. So, நம்ம இப்போ just custom column போயிடலாம். And order dates. If the condition is date dot day of week. Okay, inside this, we can specify the dates. Example, shipping dates check பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? So, shipping dates, if it is going to be equals to 0, then அது வந்து நான் Sunday mention பண்ணிக்கிறேன். Sunday. And else, if date dot day of week ship date is equals to 6, then it's Saturday. Else it is going to be a weekend. Sorry, not a weekend, weekdays. Okay, ma? சரி கொடுத்தாச்சு. லெட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணா அந்த ஷிப் டேட்ல டே ஆஃப் வீக் வந்து ஃபைன் பண்ணோம். டே ஆஃப் வீக் வந்து if it is 0 அப்படின்னு calculate ஆச்சுன்னா then it is going to be a Sunday. So let's see the output. Yes, we got output. So எல்லா நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளை ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே அண்ட் வீக் டேஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாட்டர்டே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I can see the Saturday's detail here. Shipping dateல ஓகேங்களா, இது எல்லாமே என்னோட சாட்டர்டேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் I think we are done with the if else statements. Okay, so if else statements பார்த்தாச்சு, அந்த lab exercise complete பார்த்தாச்சு. Next we can move on to the table functions. ஸோ டேபிள்ல எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், காலம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், இன்சர்ட் ரோஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாமே it will come under this table function. So table function in the Power Query M language essential for creating and manipulating the tables. Using these table functions, we can create a tables, we can convert a tables, we can perform column operation, even we can perform a row operations. Clear? So let me open the document. So creating a table using a M language. So table function in the Power Query M language. Okay. So let's scroll down. Advanced editor. And how to create a new table using a M language. So எப்படி வந்து ஒரு new table வந்து எப்படி create பண்றது using M language. So இது போறதுக்கு முன்னாடி just I'll give you 5 minutes of activity. So என்ன activity அப்படின்னா wait a minute. Let me tell you. ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி தான் ஓகேங்களா, if else ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஓகே, ஸோ டாஸ்க் ஃபார் 5 minutes. ஓகே, ஸோ என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, if else கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, if else if
condition and else இந்த condition யூஸ் பண்ணி ஒரு train concept. So train இதுல இருக்கு அதுல three different scenarios இருக்கு. So one is for senior citizen and the another one is for kids and the last is for adults and teenage. So senior citizen means, example, if it is going to be, okay, senior citizen means if it is going to be greater than 65 or equals to 65 ranges la senior citizens ka half ticket provide பண்ணனும். Okay, and then kids க்கு வந்து free ticket provide பண்ணனும். It is இதோட condition பாத்தீங்கன்னா less than or equal to 3 and மத்தது எல்லாமே லைக் உங்களுக்கு சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு எவ்வளவு இதாகுதோ அது வந்து உங்களுக்கு ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ 5 minutes ஆஃப் டாஸ்க். ஐ திங்க் இப்போ ஒரு 3 ஆகுதா, 3-5 வரைக்கும் ஐ கேன் கிவ் யூ டைம். ஓகே, கம்ப்ளீட் திஸ் டாஸ்க். ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 minutes கழிச்சு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு டு டூ திஸ். ஓகே.
Okay, students, I hope you guys have completed this task. Okay, let me do it. Okay, so execute பண்ணலாமா? So நம்மளோட where is that power query? So power that is power query எடுத்தாச்சு. Share பண்ண screen. So let's see how we can perform this train manipulation in there. So train க்கு எனக்கு ஒரு sheet இருக்கு. So I'm importing it. Excel workbook, trainage, click on open. It's loading, will wait. So click on the sheet and click OK. Okay, ma? Yeah, நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம sheet வந்துருச்சு. Still it is processing, I guess. Yeah. So இப்போ வந்து A, B, C, D, E, F and அதோட ages இருக்கு. இப்போ நான் condition எழுத போறேன். Let's go to the add columns and custom columns. If, okay, if the age is going to be, greater than or equals to 65, then mm, give me a arrow, or I can say like half a ticket be provided. We need that. Okay. Else if the age is going to be, less than or equals to else if age is less than so it is hanging. Let me do one thing. நான் நோட்பேட்ல டைப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் because it is hanging. So if the age is greater than or equals to 65, then half a ticket needed. Else if the age is less than or equal to 3, then free ticket, or if else need to pay fare for your destination. Okay, this is the statement. Let's copy this and I'll copy and paste it here. Oh, why it is get stuck here? Okay, done. So now click on OK.
I think I copy pasted it. You will see it, right? Okay. So now you can see what is the statements of free ticket is for 3 years equals to 3 years, or if it is less than 3 years, then they will be considered as a free ticket. And 30, 25 years need to pay a fare for your destination. And if it is going to be 60 also, they need to pay that you need to pay. But if it is equal to 65 and more than 65, அந்த ranges என்ன பண்ணணும் half a ticket they have to provide. Okay, no? So this is the scenario. So next we'll go on to the Word document. Let me close the other documents. Fine. So next, yes. நம்ம வந்து இப்போ that is how to create a table பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? So எப்படி வந்து table create பண்றது we'll see step by step. So first is ஒரு table create பண்ணணும்னா வேரியபிள் கொடுத்துருங்க is equals to அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு table dot from records. So from records யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் you can create a records inside. So records எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸ்கொயர் brackets and list of datas கொடுக்க போறீங்கன்னா curly brace குள்ள நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். So இங்க என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க curly brace and inside that we have a different records. So ID, name and கொடுத்துருக்காங்க. And result table we are going to add a key. Send a key table dot. So table dot add key. So let three values நம்ம கொடுக்கணும். ஒன்னு table ஓடது and then என்ன listன்றது provide பண்ணணும் and whether it is going to be true or false logical and finally result print பண்ணலாம். Let's see how we can do this. So இதை வந்து execute பண்றதுக்கு we need to go for a home and advanced, sorry, not a properties. Go to the advanced editor. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm going to write one code. So let keyword that is first statement is we are going to create a table, right? So the table create பண்றதுக்கு first ஒரு variable create பண்ணிக்கலாம் and inside that is variable definition கொடுக்கணும். இதுல வந்து capital table dot from records. Okay. So this is the function name to create the table values. So இது வந்து உங்களோட function. இதுக்குள்ள நீங்க list of datas provide பண்ண போறீங்க. அது records. அந்த recordsல என்ன இருக்கும்? Let's say I'm giving us ID is equals to 1 and then customer name equals to let's say I'm giving and comma. I can add one more name. The name is Nicola. I'm changing here this to and then so ID one let me change to 2 and then 3. Okay, wow. So in the மாதிரி நம்ம ஒரு create பண்ணியாச்சு. Next we need to add some details. என்ன details add பண்ணணும்? That is add key, right? Example, so இதுக்கு ஒரு name கொடுத்துக்கலாம். என்னன்னா result table is equals to table dot add key of. So table dot add key of la three values include பண்ணணும். இங்க தெரியுதுங்களா? So table as a table and column as a list and as primary as logic. So I'm adding the table. So table name table, comma, and the list la வந்து ID, comma, true. Okay, so ID வந்து உங்களுக்கு double quotes mention பண்ணணும். Fine.
Next, we are giving int. So in result table. Click on done. So what is the error? So இதுலயே நீங்க straight click பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு visible இருக்கும். So result table. Okay, E இல்ல. So that is a problem. Click on done. So the output is printed. So உங்களுக்கு table இப்போ create ஆயிடுச்சு. So ID 1, 2, 3, 4 and the names. Okay. So next is we can go to the Word document. அவ்வளவுதான். இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் தான் இதுல இருக்கு. So that is our lab 8. And next is, let me open the next document. So இப்படி வந்து column operations create பண்றது. Let's see that. Okay, perform the column operation using a M language. So how we can perform? So table functions in the query M language. So steps கொடுத்திருப்பாங்க. So how to create a table and all. So already நமக்கு தெரியும். Let's skip it. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா how to convert a table using a M language. நீங்க டைரக்டா வந்து டேபிள்னு கொடுத்துட்டு அதுல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அட்வான்ஸ்டு கோடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். This we don't need. So next is how to add a new column. So ஒரு நியூ காலம் ஒன்று ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? ஸோ டேபிள் டாட் ஆட் காலம் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this thing. Screen visible to you. Okay. Okay, fine. So let keyword அதில் வந்து நம்ம சோர்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதில் நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறதுனால ஹேஷ் டேபிள் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? ஹேஷ் டேபிள். பட் அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த காலமோட டேட்டா டைப்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் டேபிள். டைப் டேபிளில் we have inside the records, product key is equal to what is the data type and product is equal to what data type, sales is equal to what data type. Within this curly braces, I'm giving product key is 1 and product name is A and the sales value is going to be 150. Okay. And simple expressions is equals to table dot add column and other source or the add பண்ணியாச்சு comma and sales inclination VAT. So each sales into 1.10. So over sales value நம்ம multiply பண்ணிக்கலாம் into 1.10 and then இதுல வந்து எதனா ஒரு டேட்டா டைப் இது இருக்கு நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அது சேல்ஸ்ன்றது நம்பர்ல தான் இருக்கும், அது ஆட் ஆகும். பட் இன்கம்பேட்டபிள் டேட்டா டைப் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இன்கம்பேட்டபிள் எரர். ஓகே. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஒரு காலம் கிரியேட் ஆகும். அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ரோ மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி இதுவுமே செக் ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. Okay, it's done it. So now we can go to the advanced editor. So let me delete the other things because it is taking long time. Application now close பண்ணிடுறேன்.
நான் ஏதோ ஒரு ஷீட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நியூ கொரியனும் கொடுக்கலாம் இல்லை அட்வான்ஸ்ட் கொரியன் கொடுக்கலாம் டேரெக்டாகவே. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு நியூ காலம் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி கேன் டூ திஸ். ஸோ இதுலேயே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். இந்த சோர்ஸ் இருக்கா, இந்த தட் இஸ் லெட்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அந்த சோர்ஸில் ஐம் கோயிங் டு ஆட் அ டைப் table. Okay. So inside this is going to be a list. List மாதிரி தான் நம்மளுக்கு டிஃபைன் ஆக போகுது. ஸோ அந்த லிஸ்டோட நேமை நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே ரைட். Source is equal to and then sorry I missed to give hash table. Table create பண்ணா இதை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் இதுல தான் டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ டேபிள்ல that is what is the type of the table. ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் I'm going to give it as a product key is equals to integer 64 dot the type. Okay. And comma அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் நேம் இருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் நேம்க்கு என்ன இருக்கும், டெக்ஸ்ட் டாட் டைப். ஓகே, கம்மா. அண்ட் தென் சேல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி த இன்டீஜர் 64 டாட் டைப். கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் let's give comma. ஸோ இந்த கமால உள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே 1 comma product A comma 200 2 comma product B comma 300 3 comma product C comma 400 4 comma product B comma 500. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப் கொடுக்கணும். எப்பயும் நம்ம காலம் கிரியேட் பண்றப்ப டைப் அண்ட் தென் காலம் நேம் கொடுத்துட்டு தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றப்ப டைரக்டாவே நம்ம ரெக்கார்ட் நேமே கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? So now it is ready. What is the next step is I'm going to add one more thing. So let's run this. முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஐம் கோயிங் டு ஆட் அ காலம். ஸோ இப்போதான் நம்ம ஆட் காலம் கொடுக்கணும். டேபிள் டாட் ஆட் காலம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் த டேட்டா டைப். include data type is equals to again table dot add column. Okay, and again incompatible data type. Incompatible data type is equals to table dot add column. And next is reference row. Table dot add column. ஓகேங்களா? இந்த ஆட் காலம்ல நம்ம 3 things ஆட் பண்ணணும். ஒன் இஸ் டேபிள் அண்ட் நியூ காலம் நேம் என்ன. ஸோ நியூ காலம் கொடுத்துருக்க நேம் என்ன, சோர்ஸ்.
and then column generated as a function. Okay. So column generated function each sales கொடுக்கணும். சரிங்களா? So first is table. So table ஓட name. So table ஓட name என்ன கொடுக்கணும்? It is going to be source. And then new column name. What is the new column name? I'm going to give it as a sales nation VAT. Okay. And then finally, so இது என்ன பண்ண போறோம்? Each இதுக்குமே check பண்ண போறோம் for sales multiply of 1.10. Okay. So that is the first one. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, let me copy this. ஓகேங்களா? So sales into 1.10. இதுல வந்து நம்ம type add பண்ணிக்கலாம். If there is a type. So என்ன type இருக்கும் sales ஓட type? Type, number, and then it is going to be a text. வந்து பாத்தீங்கன்னா each. ஓகேவா? So that's all. So இப்ப நம்ம output பார்க்கலாம். So in reference row or output, reference row. Okay, so now we can click on done. So we'll wait for output. What's the error? We cannot convert a value of type function to the type. Okay. Let's see what's happened. Next dot type. Let me once again product. Okay, okay, I'm got it. So இந்த ப்ராடக்டோட நேம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம டெஃபினட்டா need to give a double quotes. Quotes மென்ஷன் பண்ணிடலாம். Click on that. Is loading or what? So everything is correct, but there is a silly mistake. Silly mistake. So let me find it. Type text and
Friends. So let me check this one. So என்ன error check பண்ணலாம். So we cannot convert a value of type function to a type. Okay. Type function, where is the type? Okay, let me check this now. And actually it works fine, but skip பண்ணி பார்க்கலாம். Source and the table, type table, product key, and then integer 64 point, that is dot type, and product is the text dot type, and sales integer 64 dot type, comma, and then the values one, product A, some value, product B, product C, product D. Okay. Simple expression, table dot add column, source, mention that each sales. I think it is showing some silly errors. Okay, later we will check it, okay, because it is taking such a long time. But code is correct. Actually, the code is correct. Simple data type and incompatible data error, reference errors. Cannot convert the type function to type. So இதோட braces இங்க close ஆயிடுச்சு and in reference group. So if it is not working, then we'll move on to the next thing and we will see it on next week. Okay. There is no error at all. Maybe because of some, Power BI issue, it is not showing up. Okay, no worries. Now, next topic போயிடலாம் and then we will see it. Okay. Okay, fine. So Word document, where is a Word document?
Actually, my laptop is a little bit freezing. Okay. So, நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம். Same thing which was there, but it's not showing. That is நான் லாஸ்ட் 4 days எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு, பட் அவுட்புட் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ நீங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணி பாருங்க, டெஃபினட்டா அதுக்கு அவுட்புட் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பாருங்க கம்பைன் ஒரு காலம் எப்படி கம்பைன் பண்றது. லெட்ஸ் சே இங்க பாப்ன்னு இருக்கு, இங்க ஸ்மித்ன்னு இருக்கு. லாஸ்ட் நேம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஓகே, எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மித்ன்னு வரணும், லாஸ்ட் நேம் வந்துட்டு அப்புறம் பாப்ன்னு வரணும். அண்ட் அது வந்து அதோட காலம் நேம் வந்து ஃபுல் நேம்னு டிஃபைன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் டாட் கம்பைன் காலம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டேபிள் டாட் கம்பைன் காலம்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த மெத்தட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ஆட் அ ரெக்கார்ட். ஸோ டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்னென்ன இது ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to add the list. என்ன லிஸ்ட்? two things. So first is first name. First name is equals to Bob. Okay, and then I'm going to add the last name. Smith. Okay, but என்னோட அவுட்புட்ல எனக்கு எப்படி டிஃபைன் ஆகணும் அப்படின்னா, so after this you can give comma. So it should display as last name, comma, first name, and double quotes கொடுத்துக்கோங்க. So while you are finding this, okay, last name and first name. I'm sorry, this is not a record, this is a list. Okay, this is going to be a list. Next, I எனக்கு வந்து இதை கம்பைன் பண்ணணும். So let's give comma. I'm going to combine this. So using a combiner dot combine the text by delimiter, and then inside this you can add the double quotes, comma, and then quote style dot none. Okay, quotes dot style dot none என்றது it's a keyword மாதிரி. ஓகேங்களா? இட்ஸ் லைக் an attribute. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கோட் ஸ்டைல்ஸ் எதுவுமே வேண்டாம். அண்ட் ஃபைனலி எனக்கு அதோட அவுட்புட்ல காலம் நேம் என்ன இருக்கும்னா ஃபுல் நேம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ நவ் கிளிக் ஆன் டன். It also is showing some errors. Let's see. First name and the last name spelling correct. Actually, the freeze ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். One second, let me close this. I'll open it. Okay. Close பண்ணிட்டு open பண்றேன். Because it is freezing, so that's why it is showing some errors, unwanted error. Okay, so நான் இதை import பண்ணிக்கிறேன். Well, let me go to the transform data. So a new query create பண்ணிக்கலாம். Advanced editor.
Screen is not shared. So advanced editor pulling அப்படின்னா okay, let's click on done. Okay. So இதுல பாத்தீங்கன்னா first name Bob ன்னு இருக்கு, last name Smith ன்னு இருக்கு. Is the spelling is correct? First name and the last name. So combine columns, table dot from records. And then first name, Bob. Okay, okay, I'm got it. So இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெக்கார்ட்ல இருக்கணும். So that is a problem here. So now it works fine. இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா I hope my screen is visible. Okay. So இப்போ போயிட்டு டன் கொடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் நேம் அப்படின்றது மென்ஷன் ஆகும். அண்ட் தென் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து லாஸ்ட்ல வரும். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வில் சி அபவுட் டூப்ளிகேட் காலம்ஸ். ஸோ டூப்ளிகேட் காலம்ஸ் எப்படி இது பண்றது? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு. அந்த ரெக்கார்ட்ல எனக்கு வந்து டூப்ளிகேட் காலம்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஹவு வி கேன் டூ தட்? லெட் சி. சேம் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட we have this table record, right? Same table record எடுத்துக்கலாம். I'm going to copy this for multiple times. Okay, let me copy this first name. Okay, so இதுல என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா I'm just giving Smith, not Smith, Stephen, and then I'm adding John, Adam. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 ரெக்கார்ட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேமோட ரெக்கார்ட் மட்டும் ரிப்ளிகேட் ஆகும். தென் ஹவு ஐ கேன் டூ தட்? இங்கே டபுள் கோட்ஸில் யூ நீட் டு மென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் காப்பி ஆகணும். அண்ட் அதுக்கு என்ன காலம் நேம் நீங்கள் கொடுக்க போறீங்க? லெட்ஸ் சே காப்பீட் காலம்ஸ் அப்படின்னு நேம் கொடுக்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதோட டாஸ்க் என்ன? We are going to copy the columns, right? So copy column we need to give a duplicate column. So we can mention it as duplicate column. That's fine. So next click on done. What happened? Token is expected here. Where is the token is expected? We check once.
duplicate column from records. Okay, and then okay, and I need to close this function, right? So ஒரு braces மட்டும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணல. So now we are getting a copied column. இப்போ நம்ம first name கொடுத்திருக்கோம். first name மட்டும் copied column செப்பரேட்டா வந்து so அந்த காலம்ல உங்களுக்கு இந்த first nameல இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க வியூ ஆகும். Clear ஆமா? So that is a copied column. And next is how to remove the column. What columns? எப்படி remove பண்றது columns? Let's see. Remove columnsல very simple. அந்த இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க duplicate columnன்ற அது மட்டும் remove பண்ணிட்டு and from recordsல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கட்டும். பட் அதுல இருந்து ஒரே ஒரு டீடைல் மட்டும் நம்ம remove பண்ண போறோம். So what are those details? Let's see. Advanced editor. So நம்ம போயிட்டு remove columns அப்படின்றப்ப அதை கொடுத்துருங்க. அண்ட் நீங்க என்ன ரிமூவ் பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஓகே. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன், லாஸ்ட் நேம் அப்படியே இருக்கணும். நீங்களா கிளிக் ஆன் டன். ஸோ எனக்கு என்னாச்சு, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, லாஸ்ட் நேம் மட்டும் எனக்கு தட் இஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் அதுல இல்லாத ஒரு காலம் நேம் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஷோ an error. So it's not existed அப்படின்னு. ஓகே, and then how to remove the first n columns. So ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லைமா, நம்ம வந்து we need to change the function name alone. இல்லை remove the first remove first n மட்டும் கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்க கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ்ல நீங்க எதை ரிமூவ் பண்ண போறீங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய என் நம்பர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து டெலிட் பண்ண போறீங்கன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் ஹியர் ரைட். ஸோ இதுல அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல remove first n column னு கொடுத்துட்டு and you need to mention the values. Example 1 or 2. So ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த நேம்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம எந்த நம்பர் delete பண்ண போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா பாப் அண்ட் ஸ்மித் வந்து எனக்கு ரிமூவ் ஆயிடும். ஒன்லி ஸ்டீஃபன், ஜான் அண்ட் ஆடம் அண்ட் ஸ்மித் மட்டும் எனக்கு அப்பியர் ஆகும். ஓகே, so first column மட்டும் remove ஆயிடுச்சு. If example, if it is going to be remove the last n numbers. So last n னா so லாஸ்ட் n நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆடம் அண்ட் ஸ்மித் ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, so last column remove ஆயிடுச்சு. Next, if example I'm going to give the condition. So each rowலையுமே எனக்கு வந்து first okay first nameல இருக்க first name is equals to Stephen வந்து remove. Okay, it is not recognized because நம்ம அந்த இது கொடுக்கல, braces கொடுக்கல, ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கொயர் brackets and then also இங்க வந்து n வந்து கேபிட்டல்ல இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே கேஸ் சென்சிட்டிவ்னால நீங்க ப்ராப்பரா கொடுத்தாதான் அவுட்புட் வரும். சரிங்களா? ஸோ கிளிக் ஆன் டன். ஓகேவா? ஸோ அவுட்புட் வந்துச்சா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஹவு டு ரிமூவ் ஆல் திஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், காலம்ஸ் அண்ட் எல்லாமே கொடுத்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்
Okay, first remove the first இதெல்லாமே complete பண்ணிட்டோம். Remove the last 10 columns completed. Okay, how to insert the rows? Rows எப்படி insert பண்றது? ஓகேங்களா, in betweenல இப்போ எனக்கு ஒரு set of rows already இருக்கு, but I want to insert some rows. எப்படி insert பண்ணலாம்? நீங்க insert பண்ணணும்னா go to the advanced editor. So இதுல function name first change பண்ணிக்கோங்க. Insert row. Okay, and records already இருக்கு. So you want to add some records, right? So add recordsல நீங்க எந்த பொசிஷன்ல ஆட் பண்ண போறீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல ஆட் ஆகணும். ஸோ என்ன டேட்டா ஆட் பண்ண போறீங்க, ஸோ அது வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஸோ வித்னா curly brace and the recordல first name is equals to some values. Okay, let me give A and comma last name is to B. Clear up? Click on done. So நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு A and B வந்து add ஆயிருக்கு. Clear students? So this is the easy way of doing it. So in the part முடிஞ்சிருச்சு. So now we can move on to the list functions எப்படி create பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். And one more, I think, row functions இருக்கு. Anything new we can do it. Insert already பார்த்துட்டோம். Remove rows or same thing, ma. So we'll skip this. Okay, now we can move on to the this particular part. Okay, so apply the list function using a M language. So there are certain functions we'll try. So first one we'll enter the table data. So now data enter பண்றேன். இங்க homeல அந்த enter data option கொடுத்தீங்கன்னா வரும். Hope this screen is visible for you. Okay. So இதுல வந்து நான் set of values add பண்றேன். 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. And click on OK. So நான் இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா I'm going to the add columns. So it's still in the process. Still loading. Okay, next set of columns வந்து visible இருக்கு. So நான் add columnsல custom column option போயிட்டு I'm going to add some list of details ஒரு count numbers நான் add பண்ண போறேன். அதுல இருக்க count numbers வந்து எனக்கு each and every columnல இருக்கக்கூடிய valuesக்கு எனக்கு that is row இன்னொரு column ஒன்று create ஆகி அதுல view ஆகும். So column name வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா count values. Okay, and the formula is list dot count of is a function. அதுல நீங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அந்த லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் 1, 2, 3, 4. ஸோ எனக்கு 4ன்ற கவுண்ட் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோஸ்க்குமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகே, அம்மா கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இது ரோலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 4 வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க எத்தனை வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணாலுமே அது உங்களுக்கு அங்கே விசிபிளா இருக்கும்.
எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும் அந்த லிஸ்ட்ல அப்படின்னா லெட்ஸ் சே list dot maximum of the value. Let's say 10, 100, 200 is my list of values. சரிங்களா? ஸோ இதில் எந்த தட் இஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டோம், கர்லி பிரேஸ் கொடுக்கணும் லிஸ்ட்டில், அதர்வைஸ் உங்களுக்கு எரர் தான் காட்டும். ஓகே, ஸோ லிஸ்ட் டாட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த வேல்யூ இஸ் 100, 200, 300 and 400. ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 400 தான் இதுன்னு வந்திருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி உங்களோட லீஸ்ட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ லீஸ்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது? ஸோ சேம் திங் இதில் ஆடட் கஸ்டம் காலம்ஸில் ஐ கேன் சேஞ்ச் திஸ் டு min. Click on OK. So minimum is 100. So 100 வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியரா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஸோ ஒரு டிஸ்டிங் வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணணும். டிஸ்டிங் மீன்ஸ் ஒரு ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா, அதில் எத்தனை டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ லிஸ்ட் டாட் distinct of the values are 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூ எனக்கு ஃபைண்ட் பண்ணணும். இதில் டோட்டலி நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு, பட் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6 தான். ஓகே, ஸோ ஐல் பி கெட்டிங் 6 as வேல்யூஸ். இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்சைட் யூ கேன் சி த 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பர்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிஸ்டிங்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றது. அண்ட் ஃபைனலி ஸோ நம்மளோட இன்னைக்கு டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ ஒன் திங். நம்ம வந்து தட் இஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக்ல வந்து பிஸ்னஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு. ஓகே, லெட் மீ ஷேர் யூ தட். ஸோ இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி பார்க்க போறோம். ஸோ ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர் டேட்டா அனாலிசிஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ இது வந்து இதுல சர்டின் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டு மானிட்டர் த சேல்ஸ் அண்ட் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், or to track the profitability, track products, services, customers, and to predict and forecast with a data projections, and to improve the budget and enhance the productivity of finance team. இதுல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அவர் அவுட்கம் என்ன அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை அனலைஸ் பண்ணி ஸோ யூ வில் பி உங்களோட விஷுவலைசேஷன் அவுட்புட்ல you need to see the balance by age and gender and number of customer by age and gender and number of customer by region. இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பிளிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். அண்ட் கார்ட்ஸ்ல வந்து மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது வியூ ஆகும். ஸோ அதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடிக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு எக்ஸல் ஷீட், ஒரு சோர்ஸ் டேட்டா ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த சோர்ஸ் டேட்டாவை ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதுல என்னென்ன இன்புட் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஃபைனலி உங்களோட விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு ப்ரிப்பேர் தட். ஸோ டோன்ட் வரி, நம்மளோட ஐ திங்க் ஆன் அவர் 5th வீக் ஒரு 6th வீக் நினைக்கிறேன். 6th வீக்ல நம்ம விஷுவலைசேஷன் டாபிக் பார்ப்போம். ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்றது எல்லாமே. பேங்க் டேட்டா அனாலிசிஸோட அவுட்புட் பாருங்க. So it is loading, will wait. கிளியரமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் யுவர் டாஸ்க். ஓகே, ஸோ ஜெண்டர் அண்ட் யூனோ த பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் நம்பர் பை ஏஜ், கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் பை ஜாப் டைப், இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ யூ ஹாவ் சம் நாலேஜ் அப்படின்றது இல்லைங்களா, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கிடைக்கும். இது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த கோர்ஸ்க்குன்னு பார்க்காம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஓகே, கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, thank you so much for joining the session today. So happy weekend. Have a great day and bye.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம டேட்டா மாடல்ஸ் பார்க்கலாம். Clear? Thank you, students. Bye, everyone.